Яасан цоноо Wuthering Waves Part 24 эхэлсэн. Тоглоог утсан байна. Шинэ апдейт гарсан. За тэгээд үзцгээе бүгдээ. Тийш явах шиг байна тий. За графика жоохон сайжруулчих. Дууг нь бас жоохон сайжруулъя. Баланс байна. Нэг тий. Баланс тавин дээр тавьчих. Мьюзик жоохон нэг хүн. Лазер нэмчих өдрөө. Сашин даалгавар руу явсан. What should I write? The void-born Thrunodian, Aleph 1. Devours a person's will and tries to strip human existence of all meaning. After that, anything else How is everyone in Jinzhou doing? My foot sometimes... За зарим сториг нь скип хийчихье. Гоё синематик стори гоё скип хийх үзцгээе. Хараагүй нэгсэн чинь жоохон шиг дөрөв. Yang mentioned a dream. Ever since you woke me up, I've had many dreams of my own. Good dreams, bad dreams. Some slip away like the wind as soon as I wake. Others are seared into my heart for a long time, but they're just dreams. Scenes but that moment in the gorges of spirits. Just like the name you gave me. Maybe I'm destined to rove endlessly. Maybe my journey is destined to be filled with the unknown. But that also means... And countless tomorrows like countless possibilities. Where our paths intertwine. Hello! Yang Yang, you coming or what? Huh? Oh yes, I'm coming. Once we pass through that checkpoint up ahead, that's Shuangfang territory. Didn't expect... This is where those missing people were last reported. And that's all thanks to you and that stream of yours, Yang Yang. You're exaggerating, Tricia. But none of them ever made it and... Come on, we'll find... Phew! Yes, let's go. By the way, what were you looking at back there all by yourself? I saw you smiling the whole time. You don't get that look on your face every day, you know? Huh? Not usually that serious. Am I? Maybe
what's stationed here? Stay alert. За 2 дугаар чарактер 3 дугаар чарактер хоёрт л өдрөдөд явах шиг байна. Something's not right, Chizia. Ready your weapons. Onion? Did a birdie sense us turning or something? Taking 1, no 2. They're coming from every direction. That can't be right. This place is supposed to be. Prepare for combat. Speeding up. Not sure. There was something different about this video. Let the wind roar. Oh, you little... Are you alright? Chizia, one of us has to make it back. Shinjo needs to know what's happening here. Yang Yang! Yang Yang! What are you doing? Yang Yang! I feel empty. Long whispers, crisps, water cakes, honeysuckle bread. Desserts from Renacita and Lahai Roy are great. Now that I think about it, it's been ages since. What else am I supposed to do? Таныг скип хийж цаад дуун жоохон сул ах шиг байна. Тэрийг жоохон нэмчихье. Voice volume баха. Бараг энэ л ах. Энийг жоохон нэмэхгүй бол. Дуун сул хэмжээд графика жоохон буцаа багасгач дөө. Тэгвэл map орон жилчтэй жоохон уншаад багш. Perfect timing. We were about to go look. To bid you farewell. Mentor, no matter what difficulties lie,
Huanglong. What a shame. If you need anything, you have but to reach out. With all that said, don't forget to share your experiences with us once you're back. Safe travels. Send us waves. Thank you, everyone. Ah, yes. Lucilla mentioned. You might want to brace yourself before Nana's health seminar. The content can be... Let's just make do with a little pack now. You're all here. Ah, our golden girl. I knew everyone would want to see you off, so I rounded up whoever I could. You weren't just gonna shoot us a waves line and dip, were ya? That'd be cold. Oh, Senior, come back and visit us when you get the chance, okay? Even though your time at the Academy has ended, ours will keep moving forward. I believe that there will be a day when we'll share time together again. Which means this isn't some sad, teary goodbye forever moment. It's another brand new beginning that belongs to us. The Academy is just a stop along the way. A cradle for dreams. The way I see it, everyone here already knows the path they should take, and just needs a little more time to sprout. So, pal, have a good time here at the Academy with us, yeah? It was short, but yeah. I'm glad. If there's one thing I'll take away from my time here, it's all of you. Rover, you are the most unique student Star Torch Academy has ever had. And as a place for learning, I hope the time you spent here becomes a source of strength for the path ahead of you. And yada yada yada, I'll spare you the speech. Ready, everybody? President Lucilla, do we have to? Happy graduation, Senior. Happy graduation! Congratulations on your graduation. I'll do my best to catch up to you as soon as I can. Goodbye. And it is a goodbye, because we'll definitely be seeing you again soon. So don't act all shocked when we just show up one day, okay? Everyone, thank you.
Well then. See you, Star Torch Academy. За бүгийн дуусч байгаа биз дээ. Энэ тоглоомч үед дуусна гэж байхгүй л дээ. Даалал дуусаад хамгийн сүүлийн part 23 дээр бүх main mission гэдэг дуусгасан шүү дээ. Тэгээд дахиад апдейт хийхдээ шинэ main mission гараад ирсэн. За нэг шинэ даалгавар л авч байна. Ярсан энд main mission дотор л явж байна. Main quest дотор. Have you heard about Uncle Dom? It's been days now. Did you hear? I think it was Yang Yang. And the patrol station isn't saying anything. Yep, same old Jinjo, all right. Smells just like I remember it. But looking around, the city looks like it's on edge. Yang Yang did mention trouble brewing in her letter. Is this it? Yeah, what's with all the long faces? It's a beautiful day out and everything. Anyway, let's go. Rover! Is that really you? You're back! Oh, thank goodness. Now that you're here, Rover. Huh? Can you be more specific, Jija? Oh, okay. I only found out recently myself, so I went out to look for my client, but Aichisia and Yang Yang were the ones on this case. That's all I know. Come on, you don't gotta assume the worst. Yang Yang, she... Don't beat yourself up, Jija. You've already been a big help. From here on out, leave it to me. Rover, please, just... What do we do next? Let's go talk to Jinshi first. Электрик өндөр нисчих шүү лөө. Доор л энэ да. Wind guide me. Үнэтэй сарх баг. Эдгээр зүгээр ингийн жижиг шипнүүд байгаа хаа. Гол даалгавар зэрэг байна.
Madame Sanhua, I do believe it's been 2 whole hours. Will you be taking me to see the magistrate or not? As I have already stated, the magistrate is not presently at City Hall, so that won't be possible. Very well then. Tell me where she is, and I'll go find her myself. I'm afraid I cannot grant your request. It's been a while, Sanhua. Rover, you've returned. And who might you be? Can you take me to Jinshi? Hold on. I hope you don't mind waiting your turn. Not to mention this concerns my younger sister. I'm sorry, but I'm also here for someone important to me. I need to know what trouble Yang Yang got herself into. Wait, are you? Please, forgive Sanhua. I truly did not share my whereabouts with her. 진시 гэдэг чи эсрэг дүр үстэй. Нөгөө өмнөх стори илүү юу лээ? Эсрэг дүр байгаад тайсан. It's nothing. Just some scratches. Compared to what I've gained from this trip, this is merely a small jest from that one. My deepest apologies for not welcoming you properly, Miss Soy Soy. And apologies that your first visit to Jinzhou is under such circumstances. Well, since Miss Sanhua was telling the truth, I suppose I do. And I understand. Recently, multiple people have gone missing across Jinzhou. All leads point to Shuangfeng. Yang Yang and Chixia were tasked to investigate Shuangfeng Hold together. Chixia returned gravely wounded. And we've heard nothing from Yang Yang. The moment I learned of this, I dispatched messengers via alternate routes to the Mingzhou City Hall, but they have yet to report back. Shuangfeng Hold, of all places. But you must have a way in. Yes, Magistrate I may be, but I am also Resonator to Sentinel Jue. Shuangfeng Hold's creator is none other than Mengzhou's Moonfuck Sentinel, Qing. As Mengzhou... Should an emergency arise in Shuangfeng Hold, the resonators of each sentinel may go to a designated location and retrieve the token they left. Regarding the specifics of that retrieval, I can tell the journey was not... It is, after all, something that can only be invoked. Rover, given your deep connection with Jue, you should be able to use any of its artifacts freely as well. There is no time to waste. We should go. Forgive me, Miss Soy Soy. I beg your patience just a little longer. The land of Shuangfeng falls under Mengzhou's jurisdiction. While I cannot dispatch any personnel, as Jue's resonator, I may enter on a personal basis. эсрэг биш би андарч юм шиг байна. За энийг скипч юу яах вэ? За яах вэ? Жижиг юмудаа скиплч. Яриануудаа. But
If this involved... Besides, you didn't think I'd just... Very well then. Rover, Miss Soy Soy. As magistrate, I give you my word. Please, bring Yang Yang. Rover, Cheshire is currently recovering at Huashu Academy. As for you, Miss Soy Soy, Might I have a moment of your time? There's a matter I'd like to discuss with you, Madam Magistrate. as you wish. I'll answer as best I can. I will meet you at Huashu Academy shortly. We're counting on you, Rover. Ингээд дүр толго юм тий. Толго тавь дөө. Тэгм хайрцаг мэцгэлүүд тэрэндээ байдаг. Wind guide me. C диск биш, D дискэн дээр тоглоом барилж болохоор жоохон map орж илчгээд дуушаад ашиг байна. I sure hope Yang Yang's alright. I know. Rover, you have arrived. Baija, how's Chisia? She's right here. Still under... Don't worry, Chisia. We should step outside. Juju came to visit Chisia earlier and spoke about you. Chisia. The Midnight Rangers who brought her back said she was gravely injured. But she's Chisia. No need to worry. She is no longer in critical condition. Forgive me, Rover. After I heard, I also wanted to search for Yang Yang immediately. That's right, Baisha. Without you, Chisia's condition wouldn't have stabilized so quickly. And frankly... Rover, Sanhua told me about your situation. Do be extra cautious, Rover. Shuangfeng Hold isn't just any military stronghold. It's the pinnacle of what automata can. It's the masterpiece of Mengzhou's sentinel, Xin. Shuangfeng Hold has stood at the border between our two states for over 200 years now. Not a single incident in all that time. It's a living city in its own way that doesn't rely on people to run things. Instead, it uses creations called auto-puppets to fight off TDs. In theory, Shuangfeng Hold is Mengzhou's most impenetrable fortress, and because it... According to Chisia, while Yang Yang was being surrounded by tacit discords, Shuangfeng, meaning Yang Yang should still be inside. After I joined Huashu Academy, I submitted several requests to Mengzhou to research the technological principles underlying Shuangfeng Hold. That said, while digging through old archives here at the Academy,
I did stumble upon a report about Shuangfang. The contents were vague, frustratingly so. Over 200 years ago, when Shuangfang Hold was first being built, aside from Xin and the forces of Mengzhou, there was another group, the Court of Savante. Shuangfang Hold has a long, long history. Leave Chixia to us. Oh, I sure hope Yang Yang's alright. I know. She only just became an outrider. Oh, I sure hope Yang Yang's alright. Oh, all right. Settle down, Dumpling. Dumpling? Ah, there you are. Pay no mind. I've had this silly bird for years. Dumpling's her name. She's in a bit of a mood right now. They were thick as thieves back home. Sorry. This isn't really the best time to reminisce. What were you thinking just now? Oh, nothing. Just an old memory. I was thinking about the day Yang Yang told Mother and me she was leaving for... Only I wasn't being entirely honest with her. Before coming to Jinzhou, Yang Yang said the same thing to me. oh, You two are a lot alike. are we? She's determined. My. My journey, no matter how far. So whether it's forever. Санийг сэтгэлж инийг шууд Well then, тоглолтондоо shall we ирэхэд be on our хараа way та. to reach Xuanfang from Jin? Юу шиг юм та. Нэг гоё cinematic story хийхэ байчжээ тоглоо. Эхний нэг тэр part 6 хүртэл их дайжгүй байсан. Тэр part 10 өдрөөс дайжгүй cinematic story байдаг л та гоё дүүх гэсэн гоё өрнөд тэр ялангуяа тэр дүү нөлөө аймит гэж тэрний story их гоё. So, you and Jinshi? What was that about? Oh, just a little exchange of intelligence. It took some persuading, but she did eventually agree to grant me access. Other than that, we talked about you. Well, we may share the same goal, but I still need to know whether the person I'm traveling with is someone I can trust. And besides, Yang Yang mentions your name so often in her letters. I couldn't help but be curious. Who is this person my dear sister is so utterly hung up on? And? Did you get the answer you were looking for? That, my dear, remains to be seen. Wind guide me. Юм цуглуулаад ташгүй. За. These traces. Yeah.
Let's press on. So that's Shuanfeng Hold. It does look rather magnificent from here. Only it's hard to tell if anything's wrong from this distance. Which means we need to be even more careful. So far, so good. Тоглоом дотор шинэ апдейт ороод шинэ map нэгдээд тэгээд энийг нээхэл юм байна л та. 20 гигабайт апдейт хийгдсэн. Энэ We haven't run into any of those auto puppets showing the elements yet. In any case, let's make for Hindi юу Shafto's ажиллах вэ? Yard first. Хэцүү л It's ажиллана. not far. That's where Xuanfeng's Ministry of Foreign Hello, Affairs is Mr. Kwok. located. There ought to be some clues there. You seem to know your way around here. Not really. I've made a few visits on business, but never ventured far. Xuanfeng Hold keeps the tightest. There's no one here either. Just as I thought. Our terminal comms went down the moment we entered Xuanfeng. Here, take this. A pair of locators. Simple little things, really. The situation here is unpredictable. We're together now, but there's no guarantee it'll stay that way. To help us make the right call when it matters most. Just an old habit from my trading. Still, For a gift? there should still be clues around Shaft Post. So this is a Shuanfeng auto structurally, and this... Яар содон таалрууд өгчдөг. Яон дээр газар мөсөр явах байлгүй. Is this handwriting? Find anything? Take a look at this, Rover. Where did this fog come from? This is no ordinary Auto puppets!
Is this an ambush? Stay sharp. Let's take them out together. Fog is getting thicker. It's numbing my senses. Soy Soy? We need to stay close. Soy Soy? Damn it. Not good. Need to find a way out first. Интернет сольж юм уу? Гаймах шүү. Is that the mechanical bird from earlier? Looks like it's trying to show me the way. Let's see where it takes me. Comfort kit гэдэг даг гэдэг юм. Илүүтэн байхгүй сте. The disorienting fog is here too. Every road back to Jinzhou is blocked. With only a city garrison, we won't pass long. What do we do? Why now of all times with the Sentinel? Who's there? Easy. I don't mean you any harm. You don't look like you're from Xuanfang. Who are you? Why are you here? I came to find someone from Jinzhou. Jinzhou. So you came through the South Mountain. That name. I've heard it somewhere. Golden eyes, black hair, and a tacet mark on the back of your hand. Could it be? You're the one from the Battle of Norfolk Barrens. The one who... I'm here on behalf of Jinzhou's magistrate. Yes. My name is Liang Yu, and I serve under Mengzhou's Ministry of War as part of the Xuan tribe. Three days ago, one of Xuanfang's censure courts detected tacit discord activity of unusual scale. An elite squad of wardens was sent to purge any remaining TDs. Standard procedure for the Ministry of War. The moment we stepped foot in the censure court, the auto puppet station there suddenly attacked us. No one saw it coming. The people of Xuanfang hold, especially the wardens. We all trust the auto puppets completely. They're our main tool against tacit discords, and one of the Sentinel's creations, no less. By the time we realized what was happening, so many had already... My two fellow Triad squad mates didn't even have time to draw their weapons. Only a handful of us made it out alive. And now... All the auto puppets are going rogue? Yes.
Censure courts are meant to trap tacit discords, but they're useless now. Now they pour into our lands, and the Ministry of War cannot keep up. And that's not all. The Warden Commander has sent countless requests to Mengzhou for reinforcements, but neither City Hall nor the Sentinel has answered. And with every road out of Xuanfang blocked by disorienting fog, the Wardens have no choice but to retreat to the hold. But that is... No one can leave the hold. Which means Yang Yang might still be inside. Have you run into anyone else from Jinzhou? Besides... You don't mean... There was a girl. That's her. No. I sent a few scouts. I see. Now that she mentions it, Soy Soy did give me one of her letters. This is... За нэг хэдийн масахгүй болохгүй болчлоо энэ одоо. Нийт яг одоо магадгүй. Видеос сууж байна. I'm sure you have a terminal on you. One moment, I'll share the access. Xuanfang Hold has deployed skywatch rings everywhere to monitor tacit discord activity. They can track frequency fluctuations left behind in different areas. As of this moment, we're lucky they're still working. This letter carries her frequency. With that, we should be able to track some of her previous movements. I'll take you to the 4-chime shaft post. It has equipment that's connected to the skywatch rings. Locator readings are normal. Soy Soy is safe for now. Like she said, the priority right now is finding Yang Yang. Ямар синтер нэг хүнтэй танилцчихлаа тий. За тимээ гинэ. Тийм байж энэ чухал зүйл байгаа. Live stream явж байгаа үед боломж хэрэгтэй 1080p баг. Download speed 3.5 switch байгаа юм. Download нь 10 гэсэн. What the fun? This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Тэгээ 4,000 хийж байгаа би. Болно гэж байна. За, WUWA тоглоом дээр tacit symbol гэдэг гар дээр нь байдаг швэс шиг зүйл ямар чиртэй вэ? Шинэ юуны жаг асуудаг гэж юм. Тест символ буюу швэс шиг тэмдэг хэлж байгаа бол тест марк гинэ. Тест марк өөрөөс нь резонатор буюу резонанс чадвартай хүмүүсийн дээр илэрчдэг онцгой тэмдэг юм хэдөө гар бугуй хэсэг тарагддаг тухайн хүний резонанстай холбоотой зүгээр нэг швэс биш тухайн хүний бид дээр илэрсэн төрлийн монголчуудын хөдөл дээр бол хөх толбол гэсэн үг юм байна л да. Харин роверийн гар дээр тэмдэг хэлж байгаа бол арай илүү чухал ортой байдаг. Тэр роверийн гарал үс болон тест Discord холбоотой хэсгүүд. Тэр хүмүүс нь хаанаас гаралтай вэ? Тэр хүмүүсийн гарал хүсэл Маркс резонаторууд хаанаас гаралтай ирсэн ч бол дэлхийн янз бүрийн газар төрж амьдардаг хүмүүс. Тэдний бие тест марк. Игнотик гэж нэг улсын үндэстэн байдгүй гэж байна. Энэ хүмүүс яаж
байгаад ийм болсон бэ. WUWA-гийн эхлэл түүхийг хэлээч. Би бас энэ тоглоомын түүхийг хэлээч. Энэ дэлхий дээр нэг өөр гариг ирээд яг ингээд мөргөлдөхгүйгээр хоорондоо маш ойрхон ингээд холбогдчихд юм лээ. Хоёр ертөнцийн хүмүүсийн нэрлэлж хүмүүсийн хоорондоо гэрлэж This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Тэр улаан өнгөтэй гариг гэдэг. Ямар хүмүүс вэ? За юм хаалцсууч. Үгүй гинэ. Чөөр гараг хийдэг мөргөлдөхгүйгээр хажууд төрөд хоёр гараг хүмүүс гэрлэж шаснаас болсон гэж ойлгосон байна. WUWA-гийн их арай өөр гинэ. Ерхийдөө ийм гэж байна. Solaris 3 гэдэг дэлхий дээр өргөдөг энэ ертөнцид хүндрэлт нь аль эртнээс оршиж байсан. Дараа нь дэлхийд ламед гэж нэрлэгдэх асар том сүүлийн үзэгдлүүд үе тохиолддог. Ламед бол өөр нэг гариг Solaris 3-д ойртсон зүйл биш. Харин дэлхийн оршин тогтнолыг өөрчилсөн үйл мэддэг космик катастроф гэнэ. Катастроф нь ламедийн дараа хүмүүс резонанстай болох тест маркус резонатор гэсэн үзэгдэл бий болсон. Харин чи хийж байгаа улаан гаригийн энэ цорилттой зүйлийг Wuthering гэдэг маш хүчрэх оршихуйд байдаг. Тэдний улмаас асар том сүрэл тасет дискордууд үүсдэг. TD гэдэг нь хүн биш. Тэд бол ламедтай холбоотой резонанстай өөрөөр хэлбэл онцлог оршихуйд одоо миний тулдаад байгаа юмуд л юм байна л да. Тэгээ улаан гаригийн хүмүүс биш, өөр гаригийн хүмүүс ирээд хүнтэй хэлсэн бол биш. Ламед тасет дискорд болсон л гэж цүүрлээс олсон юм байна. Тэгвэл резонатор яг яаж бий болсон бэ? Энэ хэсэг нь илүү сонирхолтой. Резонатор нь өөр гаригийн хүмүүстэй нэрлэгдсэн биш. Тэдний бие резонанс гэдэг үзэгдэлтэй харилцан үлдэж чаддаг болсон хүмүүс. Тэд тодорхой төрлийн фреквенстэй марк илэрдэг бид нь Чиглиан одоо биш ровер гэдэг нь одоо би өөрийгөө хэлж байгаа юм. Бид бүгд гарал үүсгэх чадвар нь өөр хүүхэн өөр. Гэхдээ ровер бол онцгой чиний асуулт хамгийн сонирхолтой хэсэг нь. Ровер жирийн резонатор биш. Роверын өнгөрсөн үе хаанаас ирсэн яагаад юм хүчтэй байгаа нь WUWA-гийн гол лорийн нэг. Тиймээс чи эхний хэсгийн сториг үзэж байгаа бол роверын тухай бүхнийг шууд тайлбарлахад нэлээд том спойлер болно гэж байна. Тэгвэл ламед яаж үүссэн бэ? Сүрэл яаж үүссэн бэ? Бүрэн тайлбартай үг гэж байна. Ламед нь Solaris 3 4 үеэр тохиолдог асар том сүрлийн үзэгдэл. Өөр гариг гэж мөрснөөс үүсдэггүй ламедийн үед дэлхий дээр одоо фреквенс бүр резонансын үйл it's very much my companion болж аюул төсөлд оршиж амьд бидүүд өөрчлөлтөө. Үүний дараа зарим хүмүүс резонанслуулж резонатор болдог. Гэхдээ ламед яг анх яг хэн үүссэн ямар зэрэгтэй байдаг гэдэг нь тоор бүрэн хэл болов. Ямар харин нэг чухал засвар өмнөх хариултад би ламед бол үйл үзэгдэх космик катастроф гэж арай хэд тодорхойлсон. Лорийн хувьд түүний жинхэнэ шалтгаан мөн чанар нь зориуд нууцлаг хэвээр байгаа гэж. Start of Academy яаж үүссэн бэ? Start of Academy зүгээр нэг сургуульд гинт байгуулагдсан зүйл ш. Одоогийн WUWA лороор бол энэ лахаар байдаг маш том олон улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууллагаас үүссэн. Гиндэ Space Trek коллектив гэдэг олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага лахаард ажиллаж байж үзэгдэх зорилго.
ерөнхийдөө ламет бол түн толгойд аюулыг судлан дэсэсгэрт Voidstorm, Lahairoгийн өрмөц экосистем, асар том exostrator механизмыг судлах. Одоо энэ exostrator-д болохоор манай талын одоо энэ хүмүүсийн роботын одоо амьд холшуунууд тэр рестораторуудын чадрыг шинжлэх зэрэг байдаг гэж юм. Тэгвэл тэр нөгөө гариг руу очдог асар өндөр гүүрийн талаар яриач. WUWA-гийн ертөнцийн би дэлхийд бас нэг гариг маш ойрхон зайтай холбогдсон гэж ойлгодог штэ. Тэнгэр нь газар. Тэнгэр рүү дэшээ хөөрөх тусам нөгөө гаригийн газар руу ойртно. Тэр чинь map дээр байгаа та юуны map гарч чинь switch map гэж хаад. Шахаад үлээ. Старт очигт юмс ийшээ байгаа. Үүр том map байх хэвээр. Ренасита илүү. Ренаситаш лахаар. Албаплээ. Старт очигт юмлөө очиход мэдэн л дээ. За яж эндээс асууя. Лахаараас зөвс энэ асуултыг явуулчих. Тэгэхээр юу шаардлагатай вэ? Одоо чиний юу хэлээд байгааг боллоо. Чиний хэлж байгаа старт очигтын орчинд байдаг асар өндөр Start Ward Raceway гэдэг тэнгэр өөд сонсон. Дээрээс харахад өөр ертөнц рүү хүрч байгаа юм шиг харагддаг байгууламж байдаг. Гэхдээ энд нэг чухал зүйл байна. Тэр нь өөр гарагт олбсон гүр бишээ. Чиний ажилласан хоёр дэлхийн хоёр ертөнц маш ойрхон гэсэн мэдрэмж WUWA-гийн ертөнцийн зохион байгуулалт болон түүхийн зарим зүйлс өгдөг. Star Wars Raceway гэж яг юу вэ гэхээр энэ нь Lahairoгийн доорх асар том далд ертөнцийг Roya Frostlands буюу газрын гадартай холбодог авраг лифт тээврийн байгууламж. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now. Газар доор бол доошоо холбогдмоор юм. Албан ёсны Lahairoгийн мэдээлэлтүүнийг Lahairoг Roya Frostlands-тэй холбосон асар том лифт гэж тодорхойлдог. Энэ exostrator-ийн аврах сэлмийн нурууг даган дээш доош явдаг бөгөөд orbital acceleration технологи ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл Roya Frostland газрын гадарх Star Wars Raceway exostrator аврах сэлэм Lahairoгийн газрын гүнд орчих асар том ертөнц. Start орч. Lahaiро чи өөр газар доор байдаг юм биш. Би нөө нэг Lahairoг би дэлхийн гадарх дээр идэг гэж бодсон байхгүй. Тэгвэл дэлхийн гадар руу хүргэдэг юу юм биш. Тиймээс чи тэнгэрүүд маш өндөр бол өөр газрын газар шор руу хүрдэг харсан зүйл нь өөр гариг биш. Харин газрын гүнд Lahairoг гадархтай холбож байгаа бүтц юм аа гэж юм. Харин өөр гариг шиг харагддаг нь яагаад вэ гэвэл энэ хэсэг дээр чиний анзаарсан зүйл зөвхөн зөв Lahairoг бол энгийн жижиг underground bunker биш. Энэ бол маш том тустай ертөнц шиг хэмжээтэй газар дор орчин. Тэнд өөрийн хот, ой, нүүр, уус, экосистем, цагуурын нөхцөл, өөрийн гэрэлтүүлэг, өөрийн соёл өгш байдаг. Тиймээс гадаргаас доош орж ирэхэд яг өөр нөхцөлд орчлоо гэсэн мэдрэмж төрдөг. Lahaiро бол өөрөө Roya Frostlands-ийн доор байрладаг бөгөөд эртний геологийн өөрчлөлт сүрлийн дараа Roya хүмүүс газар доор сүрсэн гэж лорд тайлбарладаг. Roya Frostland. Lahaiро нь болохоор Roya Frostland энд үйт юм байна. Одоо яг энэний цаад одоо энэ бол дэлхийн гадарх гэсэн үг.
газрын тэнгүүтэл Лахайроо нь болохоор Royal Frostland-ийн доошогоо ингээд газар доор байдаг юм бэл. Тэгвэл тэрний нар нь ямар өчтэй асууж. Тэнгэрийн цус агаар байгууламж нь өндөр гариг руу хүрэх бүрш харин Лахайроогоос Frostland-ийн эртний төвхтийн шулууртаа асардаг. Одоо дэлхийн гадар руу өргөх. Тэгвэл Лахайроод тусдаг нар ямар нар вэ гэж асууж. Лахайроо дээр харагддаг нар нь жинхэнэ нар шинэ WUWA-гийн лорийн маш том сонирхолтой хэсэг. Лахайрогийн тэнгэрт байдаг гэрдэж байгаа зүйл нь Exostrator-ийн реактор драйв буюу тэр аврах робот эрчим хүчний гол цөм юм аа. Энэ анх Exostrator-ийн дотор байсан. Нэг айгүй том Exostrator гэдэг нэг роботыг хэлээд байгаа юм биш. Exostrator-д робот нь тэр реактор драйв салгасан тэнгэрт байрлуулсан Лахайроог гэрэлт дулаанаар хангасан гэж байна. Ингээд хэдэн зуун жилийн турш тэр нь Лахайрогийн хоёр дахь нар шиг ажиллаж байна. Ягаад робот өөрийн зүрхээ салгасан юм? Энэ бол хамгийн гоё хэсэг. Энэ үед Exostrator болон тэр одоо Alpha 1 Лахайроод ирж хоорондоо асар том тулаан хийсэн. Exostrator Alpha 1-ыг битүүжилсэн боловч өөрөө маш их гэмтсэн. Дараа нь Exostrator өөрийн реактор драйваа салгаж Лахайрогийн хүмүүс гэрэл дулаан өгөхөөр тэнгэрт өргөсөн. Харин цөмгөр болсон Exostrator өөрөө унтаа байдалд орсон. Тиймээс Roy хүмүүсийн домогт Exostrator балдуур нарны бурхан Соолын биелэл гэж үздэг болсон. Тийм map дээр ингээд яг энэ Euro тийм ямар map билээ? Аль map билээ? Ярсан Renasita дотор байгаа. Renasita-гийн Raguna Royal Frostland энэ нэг Exostrator-ийн юу юм бэ? Одоо цогцос гэж болно. Нэг айгүй том аврах том сүрцэн робот байдаг шүү дээ. Тэр нь Exostrator юм байна л та. Тэр Alpha ч нь болохоор Amit-ийн өдөртдөг байсан робот шүү дээ. Amit гэд төрсөн түүнэл гэж бодож байгаа шүү дээ. Сонсож байна. За тэгвэл Helos гэж юу вэ гэж энэ дэр бүр аюу гой тайлбарласан байна шүү дээ. За одоо байгаа реактор драйв нь эрчим хүч наажмаар бүрч байсан. Тиймээс Space Trek Collective Helos гэдэг жинхэнэ хэмнэл нарыг бүтээсэн. Төлөвлөгөө нь Helos хуучин реактор драйвыг орлох. Реактор драйв нь Exostrator буцааж өгөх. Exostrator дахин сэргийх юм аа гэж ер нь бол тэгэхээр чи өмнө хэлсэн Лахайроо өөрөөсөө шиг дээр нь өөр нар байдаг гэж анзаарсан зүг. Гэхдээ тэр нь өөр гариг биш. Solaris 3-ын гүндэх асар том Underground Dragon харин дээр нь харагддаг нар нь Exostrator-ийн реактор драйв юм аа. Харин эндээс бүр сонирхолтой асуулт гарч ирдэг. Exostrator хаанаас ирсэн? Яагаад өөр гариг ертөнцийн технологи юм шиг байдаг вэ? Энэ чиний ихэнд асуусан өөр гариг хүмүүс үү? Гэсэн асуулттай шууд холбогддог гэж байна. Тэр талаар яриач. Exostrator дайсны талынх уу? Alpha 1 гэдэг чинь Alpha 1 манай тал руу Amit Alpha-тай ямар холбоотой вэ? Тэр Rory-ийн төрсөн дүү нүг асууч. За ингэ асууч. Тимийг энэ хэсэг төр чи хит хитэн төрийг хоорондон зүү холбож эхэлсэн байна. Гэхдээ нэг чухал зүйл дээр эсрэгээрээ ойлгогдож байна. Exostrator дайсны талынх уу? Үгүй. Exostrator бол Alpha-ны талынх биш. Exostrator бол Solaris 3-аас гадна байсан нэгэн эртний Homeland Civilization-ыг бүтээсэн авраг механик гэсэн. Түүний үндсэн үүрэг нь Sentinel-үүдийг Solaris 3 руу тээвэрлэх байсан. Тэгэхээр Homeland Civilization Exostrator Solaris 3 руу ирсэн гэж байна. Харин замдаа Alpha Exostrator-ыг анзаарч хамт Solaris 3 руу нэвтэрсэн. Тэгээд хоёулаа Strider гэдэг дамжиж орж ирээд хоорондоо тулалдсан. Ер нь бол хоёр талаас ирээд тэгээд хоорондоо тулалдсан билээ шүү дээ.
Тэгвэл альфон манай талаагүй бүр эсрэгээр альфон бол маш том байсан. Альфон бол торнадын өөрөөр хэлбэл ертөнцийн устгах хэмжээний уршиггүй. Гэхдээ хамгийн чухал ялгаа нь бусад торнадынаас ялгаатай нь альфон Solaris 3-аас үүсэгүй тэр сансар оршихуйн готрогын гаднаас ирсэн анхны мэдэгдэж буй extrational торнадын үүний гол шинж нь Яршуур бойд тэмсийг зүгээр устгах биш өршин байсан байдлыг нь хүртэл задлан үгүй хийх. Тиймээс Extrator Solaris 3-ыг хамгаалах тал альфон Solaris 3-ыг залгиж устгах тал гэж ойлгож болно. Харин аймит ямар холбоотой вэ? Энэ хэсэг бол WUWA-гийн хамгийн бүтлэнтэй гэхдээ хамгийн гоё лооруудын нэг. Аймит бол анхаасаа Rover-ийн төрсөн төв биш. Харин аймит Solaris 3 дээр төрсөн жирийн охин Startup Jack-тэй Extrator-ийн синхронист нас барсан Digital Ghost Extrator-ийн жинхэнэ резонатор. Резонатор. Нас барсан хүн юм биш үү? Алидийн нэг тийм түүх явууддаг л алидийн нас барсан гэл альфон аймитийн түүх тэр чинь part хэд дээр л part 12 дээр л 8 дээр ч илүү. Гэхдээ дараа нь бүр хачин зүйл болно. Аймит альфоны доторх web space руу орсон. Альфоны зүрхийг авдаг шүү дээ өөртөө юудаг. Тэн цаг хугацаа ерөнхийдөө ажилтгүй тиймээс аймит ирээдүй өнгөрсөн рүү нөлөөлөх боломжтой болсон. Тэгээд бидний мэддэг time loop үүсдэг. Тэгэхээр аймит Rover-ийн төрсөн дүү юу юм бэ? Чиний асуусан энэ хэсэг дээр маш тодорхой хэлбэл бишээ гэж байна. Харин Rover аймитын амьдралд маш чухал хүн болсон. Бүр илүү сонирхолтой нь Rover өөрөө аймитын өнгөсөнд очиж хүүхэд байх үеийн аймитыг авардаг. Гэхдээ тэр үйл явдал аймитын ирээдүйн амьдралд нөлөөлж тэр Rover-ыг өөрийнхөө амьдралын нэгэн төрлийн үлдэр дуурайл аврагч гэж үздэг болсон. Би тэгээд төрсөн дүнгээ ойлгоодсэн биз дээ. Хүүхэд байх үед нь очиод авардаг шүү дээ. Тэр хүүхэд тэрийг гардаг. Дараа нь аймит өөрөө Extrator-ийн синхронист болж эцэст нь альфоныг дарахад амнасаа зориулна гэж байна. Аймит тэгвэл синхронист одоо байгаа аймит бол нас орсон аймитын синхрон л юм байна л та. Харин хамгийн галзуу хэсэг нь анх түүхийг харахад аймит яагаад тэр үед Extrator-ийн хүчрхүүлж альфоныг битгэмжиж чадсан юм бол гэдэг асуулт гарна. Учир нь тэр үед аймит хараахан дөрөв байсан. Гэтэл хариулталт нь аймит ирээдүйд Digital Ghost болсон альфоны voice space руу орсон цаг хугацаар бодсон өнгөрсөн Extrator резонанс хийсэн альфоныг битгэмжлэх шаардлагатай хүчийг өгсөн. Тэгэхээр аймит өнгөрсөнд очирсан учраас өнгөрсөнд болсон үйл явдал болсон. Харин тэр өнгөрсөн үйл явдал болсон учраас лахаараа амьд үлдсэн аймит өөрөө төрж Extrator-ийн синхронист болсон. Нас барсан Digital Ghost болсон өнгөрсөн рүү босч чадсан. Өөрөөр хэлбэл битүү цаг хугацааны тойрог. Ийм тойрог үүссэн юм байна. Тиймээс аймит бол Rover-ийн дүү биш, харин Rover-тай холбогдсон time loop-ээр маш чухал хүн юм. Тэгвэл одоо байгаа аймитэн нас барсан аймитын буруу ч гэдэг нь яаж синхрон гэж ойлгож болох уу? За буруу ирсэн ч чад чи бид ойлгож байгаа. Тийм ээ, бараг тэгж ойлгож болно. Гэхдээ нэг жижиг ялгаа. Одоогийн аймит нас орсон аймитын синхрон буюу үлдсэн ухамсар өвдөлт холбоотой хөлбөр гэж ойлголцсон мөн гэж өнгөрсөн ухамсартай. Өөрөөр хэлбэл анхны аймит Extrator-тэй альфонтой холбоотой үйлдэл нас орсон. Тэгвэл энэ дуслаа. Аймит альфоноос зүрхийг нь салгаад өөртөө хийгээд робот болдог сториг тайлбарлаач. Нэг тийм юм гараад ирдэг тийм. Эсвэл за аль яаж байгаас нь аймит альфон Extrator хамгийн чухал хэсэг
Гэхдээ нэг зүйлийг ихлээр заасан. Амьд альфаны зүрхийг аваад өөртөө суулгаад шууд руу болсон гэсэн утгаараа яг ойлгож болохгүй. Үйл явдал нь ойролцоогоор ингэж өгдөг. Амьд нас барсны дараа түүний ухамсар экстрейтертэй холбоотой хэвээр үлддэг. Альфаны void space дотор void space гэдэг нь болохоор альфаны ертөнц гэсэн үг л дээ. Тэр робот толгойн дотроо нэг тийм бас нэг тийм ертөнцтэй. Тэр нь яг уу тийм яг энэ боршны ертөнцийн компьютер ертөнцөл гэж ойлгож болох юм байна. Void space дотор нэвтэрч амьд нэвтэрч альфаны үлдсэн хүч цөмтэй холбогдно. Амьд альфаны гол цөмийг салгах эзэмших үйл явдлаар дамжиж түүний хүчийг өөрийн синхронд ашиглах боломжтой болдог. Ингэснээр амьдын бие эрдийн хүний бие байх болж экстрейтертэй шууд холбогдсон механик синтетик хэлбэр шилжинэ. Тэр хэлбэрээр амьд альфаны хүчийг өөрийн талд ашиглан экстрейтерийг хөгжүүлж альфаныг дарах үйл явдалд оролцдог. Тэгэхээр чиний хэлсэн амьд альфаны зүрхийг аваад өөртөө хийчгээд робот болсон. Гэтэл л ойрын үндсэн санааг ойролцоо зөв барьсан гэхдээ зүрх нь хүний зүрх шиг эргэлтэн биш. Харин альфаны хүч цөмтэй холбоотой зүйл гэж ойлгох нь зөв. Мөн энэ амьд ягаад дараа нь хүний бие экстрейтерийн механик шинж альфаны хүч гэсэн маш ашигтай хослолтой болсныг тайлбарладаг. Хэрэв чи үсвэл би яг тэр хэсгийн дарааллыг амьднаас асуун альфаны дотроос нь цөмийг аварсан робот хэлбэртэй олсон роботтой уулзсан өгсрөө бүтсэн гэж нэг нэгээр нь тайлбарлаж өгч болно. За ерөнхийд нь л мэдчихэдэг. Тэгвэл аль фонтой тулдсан юм биш үү? Аль нэг болон экстрейтерийн гаднах ажиллагаагүй болсон бие хаана ямар газар байдаг вэ? Экстрейтерийн бие альфаны бие хоёрын байршиг тусад нь ойлгох хэрэгтэй гэж байна. Экстрейтерийн үлдэгдэл одоогийн Solaris 3 дэх үлдэгдэл нь бие лахаарыг унтаа байдалтай байна. Түүний асар том сэлбэн Сандромеред гүн сууж лахааригийн газрыг тулж байдаг. Лахааригийн баг нь бол тийм биш тэр Сандромер гэдэг нь сэлбэн. Гэхдээ экстрейтерийн бүх хэсэг нь нэг дор байхгүй. Үндсэн биеийн лахаароид дормод сэлбэн Сандромерийн гүнд газарт орох ертөнцийг тулж байдаг. Реактор дээгүүр драйв. Реактор нь болохоор лахааригийн дээгүүр тусдаа байрлаж тэмдгийн нар шиг ажилладаг. Биеэс алсан олон хэсэг гэдэг гэж байна. Эксварм болж лахаариудаа ярд гаргасан. Зарим дараа нь экстрейтер руу буцаж нэгдэх зорилттой. Зарим хэсэг нь бүр subcrust хэл болгон нэртэй subcrust spines болж газарт орчуулгын бүтэц чинь. Тэгээд тийм байгаль нь сонин байгаад тэр юм байна л да. Мөн реактор драйв өөрийгөө хамгаалах үед гарч ирдэг. Реактор хаас хүртэл экстрейтерийн хуучин хэсэг юм аа. Тэгэхээр экстрейтер бол нэг гроб зогсож байна гэхээс илүү лахаароид даяар тагсан асар олон хэсэгтэй амьд өөрийгөө зохицуулдаг систем болсон гэсэн. Харин альфаны бие хаана вэ? Энэ илүү сонирхолтой. Альфаны гол хэсэг нь синдрэгатийн цаадах void space-тэй холбогдсон битэмжлэгцээр синдрэгат өөрөө экстрейт болон альфан Solaris 3 руу мэдсэн одоогоор альфаны хүчний хэсэг синдрэгатээр нэвтэрч байгаа боловч гээд нь түүний буцаж гарах замыг хаасан Sealed Gateway болсон. Тиймээс Solaris 3 синдрэгат экстрейт альфаны хоёр уулж байгаа юм байна л та. Гэхдээ нэг чухал зүйл альфаны бүх бие синдрэгатийн яг цаана робот шиг гэж байгаа гэж ойлгож болохгүй. Альфан бол энгийн биетэй амьтан биш. Void space дотор түүний оршин орон зай цаг хугацааг эдэж өөр мөчүүдийг эргцүүлэн холбож чаддаг. Тиймээс амьтын стори дээр бидний хардаг альфаны хэсэг цөм биеийн тодорхой нэг газарт байгаа шарил гэж ойлгоход хэцүү. Харин хамгийн тодорхой байршилтай экстрейтер үндсэн бие нь лахаароид сэлмэн Сандромерд үлдэгдэл хэсүүд нь эксосварм болон газар дох бүтцүүд тархсан. Мөн одоогийн лороор альфаны хүч
Синдрогетийн доорх сийлж биш шүүр орчинд идэвхтэй хэвээр сийлэнд бүрэн мэдрэгдэж Вод метрд дэвшиж байгааг гэж судалгаанд тэмдэглэсэн байдаг гэж юм. За яг хуу ерөнхийдөө нэг гол загварлаа учир начрыг ерөнхийдөө ойлгочлоо. Тоглоом руугаа эргээд орё дөө. Явж гин үү? Явж шүү. Түүргөө орё. Тэгэд явандаа тэр мэпүүд асан харчаад тэр хаана байдгийг ерөнхийдөө мэдээ. Oh, while I'm at it, I'll unlock access to a cloud ride for you as well. It's a type of transport vehicle developed by Mongol's Bashu Academy. Very useful for quickly navigating rough terrain. Since you already have a means of transportation, I'll just share the functions with you. Яах юм бол тийш очив. Нэг хиний хойноос яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байсан байна тийм хэлээд байгаа юм байна л та. Чиша Яншин энэ хоёрын хойноос яваад байгаа шүү дээ. Ян. Ястэй. Father, mother, sister, children. I don't expect any of you to read these words. If anything, I'd rather say them to your faces. What I've been through here, and what I still have yet to face. Doesn't matter. There. Толтон яах юм? Should be far enough now. This way. Shizu, be safe. Liang Yu, these auto puppets, they seem... Watch out! What is this? Why are the auto puppets... You don't! Go. I will hold the rear. Paragon Xingqiao, you...
I will go back for the others. Do not worry. But... Anyone still standing? With me! Push through! We have to get word back to Xuanfeng Hold. These voices. What A rafter kite. Why'd it fly here? Ah, that's... What is Yang Yu? Someone's fighting the auto puppets over there. At a time like this? How is that? Everyone, get in formation. Keep them away from the village. Hey, are you all right? But in all these years, nothing like this has ever happened. Many still refuse to leave their homes. They're emergency orders from the commander. Everyone outside the hold falls back inside. Xuanfeng has always stood under the Sentinel's protection. How could this possibly? I told you, we cannot reach the Sentinel right now. Where am I? This place has... And you are... За, Янгийн юугаар явах чинь тэгэд юу ач ахад нэг хэдийн асуулт асууя. Бидээс мессежийн Роберт байнга хамт байдаг Янг болон бусад дөрүүд ямар учиртай вэ? Тэд бүгд Роберт өөрөө юуг асууч ингээд ерөөдөө асууж энэ жоо философи асуулт бол явчлаа. Үгүй ян шийжа байж яан гэдэг хүмүүс Роберт өөрөө биш. Тэд тусдаа жинхэнэ хүмүүс өөрөө гарал үүслээр ресторант руу. Чиний анзаарсан зүйл бол өөр шалтгаантай. Ян яагаад Роберттой хамт байнга хамт байдаг вэ? Ян бол Робертын анхны аялын хамтрагчдын нэг. Роберт Жинзов орчинд ой санамжгүйс ирэхэд Ян энд юу болоод байна? Let's not dwell on it. За энийг ятар байж. Ян чишя хоёр хамгийн түрүүнд олж уулздаг. Тэр бүр парт нэг дээр гардаг шүү дээ. Тэр үеэс Ян Робертыг ганцаараа орохгүй замыг нь зааж тусалдаг. Бүр тоглоомын хөгжүүлэгч Янгийг Робертын starting member аяллаа ихний гол хамтрагч гэж тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл ягаад заримдаа бүгд Роберттэй холбоотой юм шиг санагддаг вэ? Энд Робертын өнгөрсөн амьдрал бол учиртай. Роберт бол одоогийн амнези болон Where will the wind take you? нэг төр юу очдөг юм? Есүс төрөнд орж байна. Тэгвэл манай хүн яриад ах шиг байна Янг нь.
санагоогоос ч өмнөх үеийн нэр гинэ үйл явдлаар танд Робер өөрөө зориуд орсомжоо олдсон учраас энэ нэг их бодлоотой санагдав. Жишээ нь юу Роберийн өмнөх үеийнхэн маш чухал холбоотой Shorekeeper Роберийн өмнөх үед бүтээсэн Black Shores болон Tepes системийг хамгаалдаг оршихуй. Аймид Роберийн өмнөх үедээ маш онцгой холбоотой. Ян Англи нутгаар Роберийн хуучин хэлбэр биш. Тэр одоогийн Solaris 3 дээр амьдардаг тустай хүн. Чиша Бажи Шинши мөн тустай жинхэнэ хүмүүс энэ бүгд Роберийн өөр хэлбэр байж болохгүй гэвэл одоогийн лороор бол үгүй. Гэхдээ WUWA-д нэг маш чухал зүйл гэдэг. Роберийн фреквенсийн бусдын турсамж мэдээлэлтэй холбогдож хадгалж чаддаг. Жишээ нь Rebella кассетийн үйл явдал Роберийн фреквенси дээр Роберийн аяллаа турсамжууд бичигдэж тэнд ян зэрэг хамт явсан хүмүүсийн тухайд турсамж хүртэл хадгалагддаг. Тиймээс ян бол Роберийн өөр нэг бие биш, харин Робер өөрийн өнгөрсөн амьдралтаа ян үнс тустай хүн. Тэгэхээр ян Робер хоёр холбоо Роберийн одоогийн болон өнгөрсөн түүхийн нэг хэсэг юм а гэж байна. За энэ дээр би бас нэг асуулт асуух гэдэг. Энэ түүхтэй холбоотой сүүл гарсан апдейт дээр ян алга болоод Робер хойноос нь хайдаг. Энэ хамгийн сүүл гарсан апдейт үнэн ингээ асууч. Тийм ээ, чиний хэлж байгаа үйл явдал бол хамгийн сүүлийн том стори апдейт болох вершн 3.5-ийн эхлэл 26 оны 7 сарын 10-нд 3.5 Blade of Past Sounds Lingering Dream Hymns гарсан гэж сарын өмнө гарсан. Энэ үйл явдал нь Лагарогийн үйл явдал тусна. Робер Жинзоо руу буцна. Ян алга болсон байдаг. Робер түүнийг хайж Минзогийн фанг руу явна. Тэгэхээр чи одоо тоглож байгаа хэсэг чинь хамгийн сүүлийн major update-ийн main story. За чиний өмнө асуусан ян яагаад Роберт тооцоо холбоотой биш гэж байдгүй гэдэг асуулт энэ апдейт дээр бүр сонирхолтой болж байгаа. Ялангуяа ян албалсан шалтгаан болон түүний шинэ файлын хэлбэр нь зүгээр нэг характер апдейт биш, стори толгойтой. Энэ сториг дуусгахад хэр их хугацаа зарцуулах вэ? Би одоо бараг геймплей яваад цаг 30 минут болж байна. Гэхдээ тал нь бараг стори болсон. Юу уншиж байгаа гэхээр 40 минут болсон гэхээр 5-6 цаг. Яриг нь уншаад 5-6 цаг болно гэж байна. Яриг хурдан дарвал 3-4 цаг. Замдаа exploration чи сайт контент гэвэл 7 цаг ч болно. Янгийн шинэ файлыг хэлбэрээр шинэ main story нэмсэн апдейт. Тэнд ч одоо ян халуулдаг хэсгээс эхэлж байгаа бол нэг орос сууж тоглоод дуусгамжны story гэж хэлж болно гэж байна. Энэ парт дээр л дуусгачмаар байдаг. Ер нь цаашдаа ямар сторинууд ирээдүйд гарах бол за ингээд ерөнхийдөө үзчих. Бүрэн хэмжээний сториг яаж мэдэх вэ? Гэхдээ 8 сарын 2-ны байдлаар албаасаа батлагдсан ерөөдөө сториг ярил чи одоо 3-5 тусдаа дараашин 36 Минжоор стороор орно. Цааш дор ямар чиглэлтэй вэ? Ян гал болсон үйл явдал Роберийн ягийг хайна. 36 дээр Минжогийн одоо би энэ сториг хийж байгаа. Юм Шинхшау Шинран зэрэг дөрүүд орж ирнэ гэж байна. Минзогийн төвлөмг үнзэрнэ. 37 дээр Минзогоос аркийн үржлэл төсөл рүү одоогийн Альбиасаар дэлгээгүй гэж харин түүнээс цааш Альбиасны мэдээлэл ликийг ялгах хэрэгтэй. Одоогоор Core Games дараагийн бүх стори аркийг бүрэн задлаагүй. Хамгийн сонирхолтой нь WUWA-гийн үндсэн төмстөр ерөөдөө Шинзоо, Ринасита, Лагарой, Минжо. Тэгээд Solaris 3 өөр том соёл иргэншил бүс нутгаар дамжин Роберийн чихэн үр гард үсэл
Ламент гэж яаж болно? WUWA-гийн бүх түүхийг харуулсан movie байдаг уу гэж асуучих. Гэхдээ одоогийн байдлаар WUWA-гийн бүх түүхийг нийтээр баттаас нь аль биесны бүтэн кино байхгүй, харин YouTube дээр стори кино шиг үзэхэд маш өөр хэдэн хөлбөр байдаг гэж. Official Wuthering Waves Story Cinematics. За би энийг юу ачи 50 гутаа 6 минутын л юм биш үү? Энэ бүгдрийг одоо хамтаа үзчих юм. Хамтаа үзэж. Нэгтэй эрэгтэй характераар гарч ирнэ. Burning protocol initiated. Resonance link confirmed. Burning in 5, 4, 3. Breathing seems normal. Heart rate should be fast, I think. You're awake. Анх олж уулздаг эсрэг гарч ирнэ. За энэ болохоор эмгтэй character гараад ирэх баг. За тэгээд юу юм бэ? За эмгтэй character дээр хэлбэрчээ. Эхлээд энэ Ян энэ хоёр чинь нэг олдсон штэ. Part 1 дээр гарч байгаа. Тэгээд энэ луута тулдаг хэсэг гардаг. Part дээр энэ дагуулаа хот руу орчдөг. Ренаситаар. Тэнгүүтээ энэ shopkeeper лөө энтэй танилцдаг. Тэгээд энэ Роурийн дурсамжийг хадгалдаг. Энэ зургийг хараад би дэлхийд өөр нэг гариг ингээ ирдэг гэж ойлгоодсэн чи үгүй л юм байл л те. Энийг яг нөгөө тэр резонаторын зүрх гэж ойлгож болох лээ. Тийм л юм байна. Тэгээд энэ ахгүй энэ чи хин гэдэг дүрлээ. Нэг чухал дүр. Роурийн бүх дурсамжийг энэ хадгалдаг юм шиг юм байлээ. Би л тэгж ойлгосон. Тэгээ энэ дүрүүд болохоор бас чухал дүрүүд.
тэг бүгдээрээ. За бүх түүхийг ойлгож авах гэвэл чамд recap хэлбэрийг төрөн жишээ нь 1x story 42 минутын recap тэгж үзмээр ингэ бичиж хийх байна уу? Нэг recap нь 40 минут гэж шүү. Тэгэхээр тоглоом толгоор WUWA кино шиг дараалал нь үзэж байгаа бол ингэж үзхийг санал болгож олно гэж. Энэ тэгвэл арай өөр хүний стори юм баг та. Hey yo, what's up everybody? Now that we're gearing up Энэ хүн ингэж ерөөхдөө миний for things and commit тоглохгүйгээр тоглоом гарч байгаараа Manifesting story-үүдийг ерөөхдөө товчлоод энд хураангуулаад оруулсан. Manipulate them. They are called Scar told him of civilizations. За миний юу requested for permission to extra wave гэдэг нэртэй YouTube рүү юм байна. Extra wave. Welcome or welcome back to the channel. It's about time we wrapped up the story in Одоо би 3 дээр байгаа. Entire story 2, Diamond 3-ын төвөөс 36 лахаараа эсвэл 3-3 Diamond лахаараа. За. Ингээд ерөнхийдөө тоглоод яасан нь хамаагүй дээ шүү дээ, тий. Тэгээ story мэдчихье. За явъя бүгдээ одоо юу ярина жоохон товчлж явна. Ингийн яриануудыг бүгдийг хаяна. Жон cinematic story-үүдээ үзцгээе. Энэ тоглоомны үзэж байгаа ганц юм дээр cinematic түүх шүү дээ. За Rover явуулсан Янгийн хойноос явж байгаа. Түүх үргэлжлэлээр 1 цаг 38 минут. Тэжээний пауз авъя шүү. Excuse me. Oh, you're awake. You're almost overclocked and have been up. I'm fine. Name's Liang Yu. I'm a Xuan watcher. Liang Yu. Now, answer my questions. I am Yang, my partner. What came out? Jinzhou. I thought the auto... I don't know. Yang гэж саний нэг батаре өвчтэй хүнтэй уулзчаад дараа нь энэ батаре өвчтэй хүн чинь Yang гэдэг чинь манай Rover-т уулздаг. Тэгээ эхлээ сая Rover энэтэй уулзсан гарсан шүү дээ. Тэгээ юу болсныг Thank you. Many of энэ our soldiers will Yang юу гэдэг нь болохоор Yang юу болсныг ярьж өгч байгаа юм байна л та. Ийм хүсэл болсон гэж. Шаарсан Yang-ийн We need to get everyone to a safe rally point. дурсамжаар яваад шүү байна. Talk to the wardens to learn more about Xuanfang. You mean? I'm sorry, Auntie.
Заярсны юм бол тэрасчлаа. Who is it? Please hurry. The wardens want everyone. All right. I understand. Shall we pack your thing? We're going inside. We will not trouble. За тэр шууд скиплээ. Тэгэхгүй бол юу яа. 5 цаг болно гэж тэгэхээр Speeding up. 3 дууртанд дуусгая. Тэгээ сая бараг нэг цаг гарсан юу ярьчлаа. WUWA-гийн түүхтэй жоо бүгдээр танилцлаа. Rafter kite. No, sir. A Xuanling. Never mind. Long before these lands were claimed under Mengzhou, a flock of spirit birds dwelt here. They did not think. 200 years ago. 200 жилийн өмнө юу байсан гэх түүх иймэрхүү гол түүхүүдийг яг би аль болох скриплэхгүй явахыг бодно. Тэр ялангуяа тэр доотлын тэр текстийг явсны дараа яриа voice-ийг бол скриплж болно. Текстийг дараа гэдэг чи та нар пауз авч уншиж болно шүү дээ. Looks like this house is all. I've asked the. Yeah. Excuse me. Yes, I'll help. thank you. I've checked out most of the village by now. Time to speak with So you're the one who Liang Yu said you're an outrider from Jinzhou. For 2 centuries, though to be fair, back then, but now the auto puppets have. Well, it's okay if you are willing, comrade. She has the battlefield has no place for tears. But a leader cannot afford to show weakness before the ranks. You look to be about her age, and you're not of the Shuangfang Wardens. So... Understood. I'll do what I can to help lighten her burden. It's clear. Of course, in any... За ерөөхдөө шуурах юм. Аль болох шуурах юм бодно. Тэгтээ By the way, чухал сториг юу вэ? lead me somewhere. Темплейт оруулна. Let's see where it goes. Cinematic story-г бүрэн хэмжээгээр нь оруулна. You! Please, don't attack. I was just going to the shrine. If I take it that... This must be the boy his sister. I'd better keep. I have to... I'll take this sword. Careful, that blade is sharp. Leave me alone. I will slay those auto puppets and test discord. I will avenge my sister. Wing, why must you put yourself through this? Your little girl is only 3. Forgive me, grandmother, but my mind is made. If I do not answer that blood with blood, then every vow we swore means nothing. Take this Liu Qin to Mengzhou and pawn it. Once this war is over, I will return to my Xuanling. So you birds already know what will happen. If you do, then go. You are the solace people cling. Do not become an ill omen in their... Fly! Leave this place! Leave! Before it... Yan! You foolish child! What are you doing here? Big sister? What was that just now?
Are you well, young maiden? You look a bit dazed. You were the one speaking with Liang Yu earlier. Yes, I am Jian Gun, the village chief. I have watched over Liang Yu since she was just a child. Chief, if I may ask, what is this sword enshrined here? A nameless sword. And because it bears no name, it belongs to every soul who fought in that battle. 200 years ago, the fortress in the Gorgeous War tore through Xuanfeng. Not only did Mengzhou send its great armies, but most of Xuanfeng's own sons and daughters also took up arms to defend their home. I was not yet born in those days. I know only what the elders told me. They spoke of a battle so ghastly that the sky itself ran red. For every 10 who went to war, scarcely one returned alive. This sword was found among the ruins of that battle. Its owner is unknown, but this much is certain. The one who wielded it died protecting this land. When the war ended, those who had taken refuge in Mengzhou slowly made their way home. This shrine was raised in the memory of the heroes who fell. That woman I saw, was she going to join the Fortress and Gorgeous War? Was that the sword's memory? Or... Little Yan, I understand his heart. He and Jingzhe were always so close. We thought those days belonged to the ashes of history. Even so, we cannot simply sit and wait. It all comes down to what we do. At least for now, Chief. I believe this sword isn't just a monument to the fallen. Well spoken. Would you do an old man a favor? Take this sword and pass it to Liang Yu. Let the wardens carry it back to the hall. Tacit discord scour the land bare. A sword is but iron and steel, but it is still part of Xuanfeng's legacy. I would see it kept safe. Of course, Chief. Let me speak with Liang Yu. You had the right of it, Yang Yang. The auto puppets were a gift from the Sentinel. And yet, it comes down to what we do. The Chief was right. I should go talk to Liang Yu. Now, where did she go? Who? Oh, it's you. Do you need something? The scouts have not yet returned, but we cannot wait much longer. Once everyone is gathered, we move. I met the village chief just now. He wishes for this sword to be kept with the Xuanfeng wardens. A sword? At a time like this? Retreat will be dangerous enough. I'd ask everyone only to protect themselves and those beside them, not... Then I will carry it myself, for now. You... Fine. Do as you see fit. I also never properly thanked you for saving me. It's nothing. I've not stayed in this village for years. The house was sitting empty. So it was your home. Just an old house. Soon enough, this village... Houses can always be rebuilt.
focus on those who are still alive. Is there something else? Let's talk. There is nothing to say. Any other time, I wouldn't press you. But Liang Yu, we're soldiers. My forte allows me to catch the messages the wind carries from far away. It's useful, convenient. But sometimes, the echoes of tragedy, the aftershocks of disaster, everything is already over and done with. There is nothing left I can change, and yet it forces me to listen. Even now, those sounds make my heart clench. It's all right. I know. Because I've already heard it. I am afraid to look them in the eyes. I know what they're all waiting for. Because I am waiting too. Waiting for someone to step forward. Du Zhong and Qingzhi were that kind of person. Xuan Watchers or not, they would have made great commanders. And yet they died. And I was the one who lived. If only I had seen it. Just a few seconds sooner. If my life could buy back theirs, I would. Better? It helps a little. I think you don't need anyone to tell you what to do. You already know. You're only afraid you won't do it well enough. But even so, sometimes we just have to go through with it, don't we? Was that how you all felt too? I can't speak for anyone else. But by the end, my mind was blank. I fought on instinct, on the will to stay alive. We only won that battle because so many stood with us. And back then, there really was someone who stood in front of me. In front of all of us. But I also know she won't always be there. If I only ever chase someone else's shadow, I'll never truly move forward. I hope next time she and I meet, I'll be able to stand beside her, not behind. The situation as Shuangfeng Hold is still uncertain, but as I said before, the streams brought me here, so the only thing I can do is...
Whatever comes, I have a duty to fulfill. By the way, that's Song? Oh. Did I hum it aloud? It's a little tune. My mother taught it to me when I was little. I never learned all of it. They say the written score was lost 200 years ago. Now all people remember is a half-forgotten tune. I see. You knew this tune before? Or did you memorize it just from listening once? I just thought that it might help everyone breathe a little easier. Maybe it did. You certainly sing it better than I do. Watcher Liang Yu, a Skywatch ring has detected auto puppets moving this way. They will reach Xiangling village in about 2 hours. Then we have no time to waste. If the scouts still haven't reported back, we'll have to... I'll go. Scouting is part of an outrider's duties. Okay. I will have the off... Зэ унтж шүтэр дуусгасаа яарсан хурд дайлуулах чадхаараа хурдлага хичээнэ. I was expecting it's a joint if you're headed eastern. Нэг тийшний яваад юм. Өөрөө лут мут байхгүй нэ. Танд доллар билүүлж байгаа лут байдаг гэсэн. First, I need to get a sense of the terrain. Эндэрээс харагдахгүй. Better find a vantage point. Энэ болохоор бүр дээр юм шүү. Тэнд үнийг ямар очтой. Against the winds. Over there should avoid most of the auto puppets. Worth taking a look. With every meeting comes the inevitable parting. Let's not dwell on it. Over there, rogue auto puppets. They're really closing in. I have to move faster. Auto puppets. They're really closing in.
buoyant and languorous. This must be the disorienting fog that Morden mentioned. Visibility's too low. We'll have to find a way around. That must be the garrison camp Liang Yu mentioned. Looks like there are some soldiers there. I need to make haste. Тэндээс яаж тийш явах вэ? Айгүй өндөр газар гадарчлаа тийм. Өчигдөр доош буух юм болов. Мотоциклоор юу гэж юм? Яа мотоциклоор хөөцөө. It's easier to handle than I expected. Үн чинь дэжгүй мотоцикл шүү дээ. Талуучтай нисдэг. I'd best hurry. Beware, otter puppets. Not many of them. You might be able to end them. Doesn't matter. Speeding up. Tempest, serenade. Hey, Storm, hear my command. Please. Beware. Hostile presence detected. Please. Speeding up. Those are Xuanfang Mordens. Liang Yu scouts. No sign of life. Too many. Engaging them would cause too much noise. Need to find another way. Speeding up. Speeding up. Against the wind. Speeding up. Эндээс ч айгал харцгаая. Halt! Who goes there? Identify yourself. So Watcher Liang Yu sent you to map a route. Also, I found scouts along the way. I see. Thank you for having no time to lose. We must send word to good work. The camp.
here safely. Excuse me, miss. Do you have a rafter kite with you? If it's not too much to ask, could you let it carry a letter for me? You mean... I asked it. It's all right. Thank you. I hope the first thing Зурд өгдөг шуурх явна. sisters, maybe if nothing. Оруулахгүй том скип нарна. Since entering somewhere in six, the octave of... Really? None of them managed to... Yang, thanks to you, we slipped past the auto puppets and TDs. We were blessed to make it with no losses. As long as... The hold is just ahead. As for your... Understood. Huh? Next. How? I should have avoided all of them. Fire the signal! Rally the hold support! Too fast. There's no time. Battle lines! Cover the civilians! Buy them time to... That won't hold. We're outnumbered 3 to 1. Yang Yu, one of us has to stay behind to hold them off. Then let me stay. Liang Yu, you are a captain now. Don't lose sight of that. I'll play decoy and draw them away. Trust me, I've done this before. There are too many for one. If you ask me, we need 3. At least 3. You! Watch her, Liang Yu. The hold is answering our signal. Liang Yu, I'm not making it. Stay calm, Liang Yu. You must stay calm. Make the right call. So everyone gets to... Yanlang, Mingyu, go to help Yang Yang. Everyone else fall back! Stay in formation, fall back as fast as you can! Yes! I need to lead these autoputs another way. Quick citizens! Tempest! Beware. No one can hold that many alone. Don't let them surround you. You always know the autopuppets better than anyone. There's no way we let a Jinzhou Midnight Ranger face them off by herself. Thank you. Both of you. Shape the shapeless! Mingyu! Damn you! Die!
you sound just like little Liang Yu. I'm all right. Just need to rest. A pity. Quite a few. Where am I? Zenaro. But how did I... Is it over? Xuanling, tell me. Yuan Fortress, did it stand? Please, I still have things I wanted to say. Speeding up. Deference! Speeding up. Where? Don't know. We'll... Xuanling, like have go. Promise me, take them away. Why?
Энэ баг ян өөрөө хүүхэд насны дурсамжийг хараад байгаа юм шүү. Эсвэл саяхан болсон тулааны тухай үзээд байна уу? Don't cry. Don't cry. Let the swan ring hear your song. And they'll come. They'll come take you. Another wave of tacit discords will be here any moment. Good. Then we have arrived at the right time. Our orders are to reinforce the western second front. George Atelier has poured years into this generation of blade puppets. Yuan Fortress was built by the Ministry of Development and George Atelier. Yes, sir! George and Atelier. Liang Yu mentioned them. A Mengzhou organization devoted to the mechanist arts. Excuse me? I'm back?
Zhuanfang is not exactly peaceful these days, young lady. This ground is dangerous. It would be wiser not to linger here. Sir, that advice applies just as well to yourself. Wouldn't you agree? Oh, my apologies. I misjudged you. You carry a military blade, so you are a soldier, I take it. I'm with the Jinzhou Midnight Rangers. Why I've come to Xuanfang? It's a long story. Not for this place. Since you've questioned me, perhaps you can offer your own name and identity in return. Of course. My name is Mu Yu. I am an artisan under the Xuanfang Ministry of Development. Yesterday, on orders from the Ministry of War, I went to a nearby censure court for routine maintenance. But before I even made it inside, I watched the auto puppets go rogue. I was fortunate. I lived, but I had to retreat deep into the cliffs. Then I found you here, looking rather shaken. There's something about this man. Since you're a Ministry of Development artisan, let me escort you back to the hold. This is no time to return to the hold. I must get to the Western Fang Peaks now. I must not dally. The Western Fang Peaks? Why? What's there? The Western Fang Peaks houses the Skyworks, Xuanfang's largest auto puppet production plant and tacit discord disposal facility. If that place falls, rogue auto puppet, in truth, when auto puppets are and the point where all... So you Precisely. We still But disappearances in hand. All right. Excellent. Then let's not waste another second. Заримдаа чухал зүйл яриад л да. Тэр чухал ярьж байгаа зүйлийг би бол ойлгох, скриплэхгүй явуулахыг бодно. Ангийн яриад шууд But the ruins of Yuan Fortress lie between the eastern and western Fang Peaks. How do you plan to get there? That is no problem. This is the entrance. The fortress has been abandoned. No auto puppets to concern us. Yes, thank you. Зэвш нэгдэх юм байна та. Энэ янгийн стори чинь Against the winds. баг 2 удаа 2 талч оруулах яг уу. Part 1 2 гээд. Доош нь юу болт яа. Өдөр үзцгээе. Чумаа. 70 руу өгдөг шүү дээ. Against the winds. Яарсан 70 хүрсэн чинь юм болчихлоо. Юу гараад ирв? Би нэг юм руу нэвтэрч орцсон. Ор гэдсэн тэг. Тийш орцсон юм шийдтэй арай. Үгүй. Гүмбэ нөгөө газараас бүгд холдчих. 70 унцсан чи ойролцоох. Өөр ихнээсээ ирч чам шүү. Нэг нь хиний түүхийн байсан газрын. Энэ ч баларсан болчлоо. Юу вэ? Нэг пауз аваадах. Тэгээд наситагийн лахорой тий. Лахаар өдөр л нэг очмоор ах юм. Ийшээ порталтлах уу? Хол нь юу? Хамит биш хамит ян л гараадах юм. Тэгвэл яг бицгол 0 орч. Иргүүл.
Шээс гойшлоо. За явсан. Энд ирсэн. Одоо switch map лахаар хөдлөчмөр юм. Start очих гэдэг юм. За энэ аваас явчих. Тэгээд микрофоныхоо дууг хаачих. Тэгээд нэг дуу сонсоод мөсөлөнөд тавьчих. Тэр хооронд миний 5 минут болно. Leave it to me. Leave it to me. Just trying to fathom, I'm just telling what just capitalism. Got me stacked, feet of wind, rather purism.
certified. Abandon this received as consciousness. I'ma be beautiful. Create a note in this vast cosmos. I'm just a small fly. Oh, and the weight of unnoticed light upon the principle like I could lead to the sky. Starlight travels here, undefined its way to you, where my heart is ever leads to do. Just one look at you, the man I come to the start of your existence. My heart finds solitude. While it's a fantasy, once more, never keep was there to come this starless night. As the world is time, I put my way to the light, and I know worthy to stand by your side. If I disappear with the blind soul of flight, see the future coming Leave it to me. maybe I will lose you again. So what is right? Leave it to me.
Зэрсэн. Цэц даалгавар очих бол хортол тавар нэг юм байна. Энд гэхдээ юу болов ч юм. Энэ мапын дээр л очих юм байна. Энэ мапын дээр очих юм бол ойрхон байгаа тааварлыг яаж очих вэ? Яаж очих вэ? Тэр стопчтой очих вэ? Switch map гэж байгаа л гэж би энэ мап чөлтөд энэ Southern Young Hills гэж нэртэй газар л юм байна. Энэ таврыг ядаж нээжтэй гэж. Southern Young биш очих уу? Тэжээсний өчрөнд тайлж магадгүй л. Leave it to me. Мэдэртэй үзүү. Зэдтэй яах. Дараа л. Тэсн тийшээ очиж үзье. Тэр цөлдөг дээр очиж байгаа. Чи цөлдөг мөнгөстэй. Өөр юм байх юм. Leave it to me. Тэрсэн яваад. Зуруудыг нээх юм байна. Энэ map exploration-ыг би дараа зүгээр стрим дээр биш зүгээр. Тэгтээ би чинь тоглоомын тоглолтоо банк стрим хийдэг л дээ. Үнтэй үзэх юм уу? Дийлэх үү? One with the sounds. Break. Let me be your blade. Tempest. Synchronization. Манай яа энд дээ штэ. Let the winds roar. Just a scratch. Right back. Disperse. One with the sounds. The end has come. Synchronization. Зүгээр хайрцсан сэтгэлийг Answer тавьж. to our endeavor. Speeding up. Энд тавар байна.
дээр ах шүү тий. Биш энэний дээр байгаа юм шүү дээ. Энэ таврт нээсэн дээр авах уу? Аархан 5 юу байгаа юм бэ? Чист байгаа юм байна. Тэгтээ энэ донд л байгаа юм байна. Энийг дараа л болчихоо. Энд юу вэ? За таалгаад байгаа юу юу? Гоо ишил явмаар. 500 метрийн район тэтчих. Ишил пастраг хийх юм шүү дээ. Тийм билүү дээ. За явъя, шууд явъя. Fogville Pagoda гэдэг нэртэй газар юм болов юм. Энэ газар нэг тааврын нээвэд өгчээ. Миний очих доллар тэнд байгаа. Тэгэхээр би ийшээ явахын тулд энийг навигашн хийчихье. Пастор хийж болох юм уу? Болох юм биш үү? Тэгвэл арай хаж орчих واخ. Тэндээсээ ялгаагүй л энэ авт ирж. Моцикл нь бол явах хэвээр моцикл чинд байвал болчих. Мөр бол наа нэгэр тамчих юм би тий. Оо ингэ нисчтэй биш үү? Ингэ дамжиж явчихт юм байна. Эндээс би түнэлэр явах уу? Against the wind. Against the wind. За орсон буугаад ирсэн. За энд ингээд яс тэг ийшээ нэвтэрч ор гэсэн. Гэтэ тэр тааврын нэг нээх гэж үзээ. Тэр тааврыг л нээчмээр юм. Тийш нисэх боломж байна. Арай болохгүй. Шууд дунаад хүчлээ. Болио даалгавар гоё. Against the wind. Winds lift me. Тийшээгүй гарчдөө. Унчнаа. Хөрхи. Өөр ахгүй дай. Жог амардаг гэж замда. Тэр ховл тэр. Бүр холдчихлоо тийм. Хавил энэ явдал төрж байна. Энд ирэхийн тулд би энэ тааврыг нэхийн тулд энэ замаар л явах гэдэг юм л та. Мэп харж бол явчихдаг биш.
Тэмдэг гарч. Speeding up. Цааш жоохон хараад байгаа. Тэдний асуултын өгдөг. Гэхдээ яг дараа л спеси нэг л тарах юм байна. Тэгжээч чинь долгочтой гарна стил. Очороо. За таарнис. Film complete. За одоо энэ дээр очиж штэ. Энэ таар дээр сэрч ил л та. Ямар юм бэ? Энэ сөөрхөн газар нэгдсэн мэ тий? Фургамсаас сөөрхөн штэ. Гой том газар нэгэд өгсөн штэ. Сэрс нэвтэр. Шууд орё. Таалга одоо. Ер нь энэ одоо нэг ганц долоо билжил ерөөдөө болох гэдэг юм шүү дээ. Хоёр дэгээр харагдаж байна. Are traces of the fortress and gorge's war. Correct. When that war erupted, tacit discord swept into Xuanfang. The main battlefield was this fortress, built by Meng Zhou in earlier days against these monsters. Those symbols on the mechanisms. The construction was overseen by both the Ministry of Development and Zhuo Juin Letelier's Grand Helm. It would be the Yuan Fortress battlefield. Even after all these years, it still feels so. The tide of tacit swelled. Meng Zhou's sentinel, Xin the Moonfall, concluded that the fortress alone would not withstand their onslaught. She turned to power beyond her understanding. With the authority of her station, she raised Xuanfang Hold atop the ruins of Yuan Fortress. It was meant to be the apex of automata mechanics. Once complete, as the Sentinel envisioned, its very architecture would redirect and eliminate tacit discords. A mechanism so vast, so intricate, so perfectly ordered,
that no mortal hand could ever hope to build. Unfortunately, They were using themselves as bait, luring tacit discords into the censure cages. against a tacit discord outbreak, the forces stationed in the fortress and the Atelier's blade puppets were little more than straw and mud. And yet, because of them, so many others were spared. This damage, it isn't just from tacit discords. It looks more like some kind of explosion. And it seems you do not know how the Fortress and Gorge's war truly ended. That is to be expected. Even now, to most of Mongol, it is little more than a memory of suffering. And they realized that no amount of human effort could ever drive back the tacit discords. When every hope was exhausted, every option spent, Mongol's last defenders detonated the entire WUWA fortress. After that, a higher will descended upon Zhuangfang and brought that gruesome war to an end. No, this isn't right. What went wrong? Weapons? Mobility? Or is it... Damn you, tacit discord. How fascinating. The most uncontrollable part of a person, remade into the stepping stone toward perfection. Is that not putting it to its best use? What is it, young lady? The Skyworks lies just ahead. We may soon learn the reason for the Auto Puppet's rebellion. Your right eye. This eye? Pay it no mind. An old wound left by a tacit discord years ago. Nothing more. This encounter, was it during the Fortress and Gorge's war? Interesting. You couldn't have known me before. And no one alive in Xuanfang knows the particulars of my past. When people speak, they always try, without knowing, to hide what they leave unsaid. Unfortunately, I'm very good at seeing it. Oh, you possess that ability. So then, I assume you saw something in that Sonora. 200 years ago, you were with Georgia Natelier. Georgia Natelier. Even now, the name elicits a certain fun. A so-called gathering of geniuses, eccentrics. In the eyes of a higher will, what difference is there between the wisest human beings
and the cleverest colony of ants. The destination lies plainly within sight, and yet the Sentinel only watches from a lofty perch as the ants line up and march in circles. Meaningless circles. Fire has burned in this world so long, the world has forgotten how the fire began. The first flame. You're the one behind all of this. I'm not behind anything. Please do not demote me into one of those dull schemers. The sort you've likely heard of. The Fraxidus. I am simply finishing a research project. To do that, one requires experiments for supporting evidence. You can save that speech for the Ministry of War. I am a man who values efficiency. To waste even 1 second on anyone or anything unrelated to my purpose would already be excessive. I only revealed myself to you here because I determined it was necessary. You lavish so much attention on others, and so remain stubbornly blind to your own nature. Pitiful. The way you live is no different from burning a chain for kindling and boiling a crane for broth. I can sense it. The reverberations form 100, no, 1,000 ordinary reverberations could not compare to you. From the moment we met, you've done nothing but talk at yourself. I don't understand what you're saying, and I don't care to. But I do know this. The wind will not carry these words anywhere. Your madness ends here! За буцаад Rover-ийн бит ирсэн. За Rover line чинь бас дотор их том юм аа тий. За Sushi line энэгээр авч. Энд явж байгаа. Энэ ойрхон байна та. This fog, it's not natural. Dumpling, I'm finally out. Rover, looks like we got separated. The fog is blocking the way back to the gate. It feels deliberate. The locator. Everything looks normal. With her skills, she should be able to get out of here safely. Seems I have no choice but to press on. Flow like water. The right momentum. A village. Tacit discords tore through here. But no More of that
fog here. I should probably find a way around, just in case. What? Really? Now? Hey! Over here! This trick won't hold them for long. You don't want to die, get into the... Тулалцсангүй дээ. Эзэнтэй нь уулзах авчихсан уу? Here, take this. It'll stop the fog from messing with your head. Picked it up from a fortune teller in Mengzhou. Supposed to calm the mind. Thought she was full of it. You know those Jianghu types. But wouldn't you know? It actually works. About time. This job's becoming a real pain. If I'd known Xuanfang would turn into this kind of circus... You... Hey, don't tell me you don't recognize the man you hired. What, trust issues? Come on, look at my board. Preloaded frequency data. The terminals were set to alert each other when we drew close. Then you... Cat of the Netherland? The one and only. Suppose that makes you the... You've been hiding your identity this whole time. With all that... 10 years ago. Anyway, I did what you asked, right then. Wait, one last question. Did you happen to come across a girl with a blue hat? Huh.
Those features are hard to miss. If I'd seen her, I'd remember. I see. What, is she, important to you? She's my sister. She shouldn't have come here, and I shouldn't have come here either. What's that saying again? All right. Fairest judge. Looks like my work here's done. If you're aiming to get into that... Look, I don't know if you're hunting a... The more you waver, the more you waste what was hard to... I really am a terrible older sister. I'll go where he said. Биш орох юм баттай. Зоолох шаардлагагүй гэдэг. Биш орол яг тэнт байгаа нэг таавар шивнийг нээж болох юм. Тэгтээ яг даалганд байгаа явчдаг. Сүндөр яваад юм чинь. Би гүйх хүсэл юм байна. I made it inside. And the place I'm supposed to meet her is... I'll need to look around. That's it. That should be the meeting place. Өөр лүүтэй нэг жоохон харцгаая бүтээрээ. За энэ map дээр дараа тусдаа нэг exploration хийж явна. Тэгтэл харъя. The right momentum. I should keep going. This. The right momentum. This motion doesn't seem right. I'll try another. You have arrived at last, my ally. This isn't your true self, is it? Am I right? That's right. What remains here is merely a thread. You have reached the agreed place. Good. That completes the first. The second step is the pivot upon which everything turns.
Hold on. Before we proceed. Our agreement did not cover how our transaction would proceed in the event of a force majeure, and with the chaos sweeping through Xuanfang, as it... Why the silence, Xin? As a sentinel, isn't protecting the people your foremost duty? This prism of fate, it's a piece of you, isn't it? You had me come to Xuanfang to retrieve it and deliver it to the true you, the one hiding somewhere. Does that mean you cannot move freely now? It seems I have fallen victim to my own cleverness. I should have chosen a less perceptive ally. This prism of fate, can only you wield it? Absolutely not. Do not mistake my patience for permission. That particular desire has no claim here. You. I'm so very sorry, but I prepared a backup key. Miss Soy Soy, you are claiming you entered into a direct deal with Sentinel Sheen the Moonfox? Yes. By chance, I once entered into a contract with that elusive Lady Sentinel. She requested I meet her at a certain place in Xuanfang. To that end, she gave me an encrypted frequency. This was meant to be a private matter, but as magistrate, may I ask if this frequency is the same as the one you gave to Rover? Yes. The spectral pattern matches exactly. Then, about the Sentinel of Mengzhou, do you have anything more to share? I am afraid I have little to offer. In recent years, WUWA has shared very few updates regarding Sheen, and I can confirm that what I do know is even true. However, if she summons you to the land of Xuanfang, then that soil must hold a deep significance for her. WUWA once mentioned that Sheen separated her tail to create multiple prisms of fate. Each one contains a fragment of the Sentinel's power. If one is hidden in the hold, it's no coincidence. Only, I cannot say why. Miss Soy Soy, you're wondering if that prism of fate can be used to find Yang Yang, aren't you? Is that not possible? Naturally, a vessel for a Sentinel's power would be heavily restricted. Likely only Sheen or her resonator could wield it. No. There is one more exception. Jue, and a young girl at rescue. Our prior agreement is forfeit. I did break faith first, but now, Sentinel Sheen, I would propose a new plan. Will you hear it? How sly. You sought out Jue and its resonator to cheat the terms. You wear the fox's skin better than I. Forgive me, I am backed into a corner. But I truly believe this serves us both. If only you would... No. Even if I cannot cast you out, do not think I will bend so easily. You do not know what weight of duty lies beneath your own words. Looks like convincing her will take some effort.
right momentum. Why has the Sentinel not done anything about it? Well, today's a big day. No, what should I do? Where does that thief think he can run? This must be the spot. And this is it? A cheat sheet you left for me? If you have no use for it, I can always take it back, you know. What kind of answer are you expecting from me? Or is it simpler than that? Is a spoken lesson is The thief seems to have fled to the left. The recording ends here. There seems to be a clue by the flower bed. Did the thief go that way? They even disguised their footsteps. I almost fell for it. Which means the real way is the opposite, of course. There's something behind this door. This mask. It matches the one the thief was wearing. They finally slipped up. Did they escape through here? The hole in the wall. It connects back to the previous room. And this mask on the ground, it might come in handy. Miss, please stop. This area is only open to those with an By invitation. My apologies. As I thought, that one is definitely hiding something. Anything under control. the right momentum. This game of cat and mouse is almost over. No, cat and fox? I can see every single move in the hall from up here. I've been watched this entire time, haven't I? Does that mean this isn't over yet? What a terrible spectacle. Is this part of the test too?
see. So these people, they were... Have I returned to before any of this began? If so, how am I supposed to change the ending? That beacon over there. That guard over there. Time for a little performance. If I just tell him plainly, he might not take it seriously. Help! Please! Can you use that beacon to call for help? Stay right there! Is there anything I can help? The beacon is damaged. Only technicians are allowed near it. Anyone... No access, then. Have you calmed down? You were shouting for help. No, a group of exile. What? All the senior guards... You stay here. Lock the village gate. A bit impetuous, that one. The right momentum. This is all working a little too smoothly. I should check on the village. The beacon is... I can... Open the gates! That voice. Are the children all... One more time. Can't let that man risk his life this time. Stop right there! The beacon is damaged. I can't... Are you... No. I see a child. It's all right. I'll only be... Phew. I think he bought it. The rest is up to me now. This time, I should be able to keep everyone safe. World's warm breath in my sight. Spring's breath sings. The water meets the sky. Come now. I could use another dancer. Mirrored by water, tinted in blue. Washed in nature's sun. Come now, I could use another dancer. Flow like water. Rippling splendor. Fatal malice. It strikes the moment when you are least on guard. When you cannot count the blades hidden in the dark.
Someone must stand in this position, whether it's you or that soldier. If one life could settle this, I would not ask for two. No, I don't. Child, are you feigning ignorance? How can I possibly understand if you don't explain it to me from the beginning? Besides, I'm still here, alive and kicking. If I had not intervened just now, you would have already died. Yes, I have you. I have you, therefore I can take the risk. Reality is not like the questions I set. It has no gaps for you to slip through. What you're attempting is nothing more than a desperate gamble. The greedy lose everything in the end. Oh, yes. Unless, of course, we happen to have a trump card powerful enough to flip the table entirely. The magistrate of Jinzhou told me what happened on Mount Firmament. You're right. I am greedy. Greedy enough to want to keep everyone safe. And I believe that person can carry the weight of that greed. You should know that better than anyone, Sentinels. I understand that perhaps under your current circumstances, you can't tell me the truth. Honeyed words, sweet promises. How many souls have you sold such pretty illusions to? Well, I admit I've never tried them on a Sentinel before. Silver-tongued little thing indeed. I find I do not entirely dislike it. I see. So the Arbiter has come here as well. But at this moment, the one standing before me to make this deal is not her. If you wish to convince me, then let us place our bets. One round. Winner takes all. So be it. A bet is a bet. I yield my ally. No. Soy soy. For now, I place my hope in your hands.
За ерөөхдөө бараг 330 минут болсон байна. Сүйсигийн түүхээр яг түүхтэр явж байна. Одоо хэрэг болцсон байг асууч тийм үү? Direction. Dumpling, it's your time to shine. I'll treat you to as many plates of dumplings as you wish. I'm counting on you. За Suzy line дуусч одоо Rover line. За энэ бас нэг цаг болох хаа. Цод 10 болж байна. За ёо одоо өөр юм байгаа. За энэ таврын өрснөйч Ингээд одоо хаана map ажиллахгүй юм нэ. Сүсийн дэрсэн. Тэгэхлээр энэ хин хоёр ян шин билээ эн чин гэдэг л явсан. Тэгээ энэ чинь ингэж яваад ян гацаараа нэг зараасаа тааралдаад тэгээд дууссан. Тэс сиханис нь яваад эндэрсэн. Одоо rover line The frequency trace ends northwest of the Eastern Shuan Peaks. Wait, there's something on the back of these marks. Were they left by the streams? Sky Works. Skyworks? Yang actually mentioned that place? A factory in the Western Fong Peaks. It's where Xuanfang Hold produces its auto puppets and disposes of tacit discords. The Ministry of War just flagged it. They say the Skyworks has become a hive for rogue auto puppets. Even the Xuanfang wardens in the Ministry of Development can't get close anymore. You think Yang went there? She went out of her way to leave us this message. I can't ignore it. What about you? What's your move? The hold is under siege from all sides. My commander's order was to reach Jinzhou through Shaft Post Yard's mountain gate to call for reinforcements. But the gate is sealed. There's no other way out. If I do nothing, I'll just be waiting for death. I'm coming with you. If Yang went to the Skyworks, she must have sent something important. Besides, I owe her a great debt. Only the Skyworks has become a den of horrors. 2 souls alone may not be enough. We'll just have to find out. Right.
Нилээдсэн цаана байгаа гинэ. Заярсан ёо. You mentioned earlier that the Sentinel of Mongol is missing. Одоо Монгол өглөө Well, болж she байгаа. holds a residence in Xuanfang Hold. Та нар The сэрэг doors бараг have үзэж not байгаа. opened in a long time. The warden commander tried to contact her many Өсөөдөр times, болох баг but received зарим no унтж байгаа. response. We're missing too many pieces Live of the дууссан puzzle дараа at яг уу this point in time. нөхөд үзэж болно шүү дээ. Agreed. Let's hope we find some clues at the Skyworks. Энд дээр юу вэ? Нэг нь авчлаа шүү дээ. I was wondering, did you come here alone? No. I had a companion. We got separated before I ran into you. Was it because of the disorienting fog? Aren't you worried about her? I am. But we agreed we'd stick to our own goals unless things got really bad. Энэ замаагаас тийш She авч knows what шин she's тэ. doing. This fog won't stop her. Is that so? Then we should pick up the pace too. These are... Someone fought an entire squad of auto puppets here. These auto puppet kernels. Abby? Yep, what's up? No, absolutely not. My stomach isn't a trash can. Fine, if you say so. It's all for Yang Yang, okay? Even if I get a stomachache, I'll still do it. What did you taste? Well, I'm not sure how to put it. The frequent... It's weird. On top of that string of numbers, there's a ton of... rage, regret, disappointment. A machine isn't supposed to have emotions. Could that be what's causing them to go rogue? Too much bad juju. I'm out. Gotta crash for a bit. Wake me if something goes down. Were those emotions implanted? Or... Sorry, but what was that thing back there? You mean Abby? That's my echo. It has a big appetite. I guess I better not pry. Wind guide me. For an auto puppet colonel to
The fighting stretched all the way here. Yang Yang. She did this alone. Watch out! These things aren't dead yet. One with the sound. One with the sound. Are you all right? I'm fine. Just been overusing my fortune the last few days. I'm a little tired. You, on the other hand, you look like you've barely broken a sweat. Let's just say I got plenty of practice against humanoid weapons. What? Compared to everything else, fighting is the easy one. What kind of life have you lived? Total breakdown. Someone treated their wounds here. It must be Yang. It must not have been too serious. She doesn't appear to have stayed. How many? Oh, She must have found these. Let's keep moving. The wind. Yang Yang's doing it. She left it for us. This is Yang Yang's cloud ride. But where is she? This is Yang Yang's. How unexpected. Uninvited guests at a time like this. Let me guess. It was that foolish girl's rafter kite that led you here. Who are? A watcher who slipped the net. You. Where's Yang Yang? Yang Yang. So that is her name. A shame, really. She could have contributed to my grand experiment. Instead, she chose the path of self-destruction. Interesting. Black hair, golden eyes. You match the description given by the woman in red. Such a shame. You fancy yourself a hero, but you're too late. Far too late. The experiment is nearing its final stage. Soon, Xuanfang Hole, little toy box, will finally realize its true value.
За ерөнхийдөө ойрхон л ирсэн байна яа. Яа янгтай. Come on. What else can we use? That man. He's the mastermind behind the auto puppet rebellion? Hurry! We can't let him get away! Just now. He spoke like he knew you. Have you met him before? No, I don't think so. The woman in red. Did he mean a Fraxidus overseer? One with the sound. Show begins. Leave it to me. One with the sound. None shall whisper. Those people over there. How dare they use censure cages on civilians? We need to... Oh, thank that. Are you Uncle Dong from Jinzhou? Are you the one? That. Demons take him. Oh, yes. So relentless. Do you truly believe your actions can change anything? That unfounded confidence is simply arrogance wearing a mask. If you posed even the smallest threat to my plan, would I have let you come this far? Яа ингэ нэг шүү. Go! Leave this to me! A ghost that will not Малгаагүй. but even a variable T-shirt like like you that. still falls within my margins. You wish to charge at windmills? Very well. I will indulge you. Go on. Strike it. Break it. Tell yourself you are saving something. It will be your only triumph. Yang Yang! Оцыг л нэг гоё болсон байлээ. Диспейсээс дараа шууд нисчдэг. Тэгээ Егэ дарангууд өсөрдөг. Энэ газрын оцыг л өмж явдаг нэг таалагдсан. Leave it to me. За ирэхэд босстой үзэх.
Би өөрөө хол авахгүй. Чирс хамгаалтын нэг сэтэлж чадахгүй шүү дээ. That's my sisters. Arbiter. This was never meant for you to wield. Thus, I ask of you a vow. The moment you choose to defy the ordained course, you must be ready to bear the cost and never ever forsake this city. За өөрийнх нь үе ангиар нь хамгаалалтаа сэтэлсэн. Одоо шууд уултна. За хүчтэй л тийм да. Shadow descends. Bad timing. One is the sound. Keep it together. Last. I sense this one is the sound. No hesitation. Decisive moment. The wicked will face judgment. I sense this. No hesitation. One is the sound. Strike from the shadow. No hesitation. Strike from the shadow. Crushing shot. Fences. One more time. Нийт цус нэг өдөр аваа. Гэхдээ story mode болохоор айгүй. Finally, we defeated it. Тусчлаа. Story mode дээр цус нэг хөв бүрсэн ч гэсэн хөтгөн билээ. Yang Yang. You're awake.
This isn't a dream, is it? If it is, it's far too... Hey, relax. Feel that? I'm right here. Yes. You're just much earlier than I expected. And yet, much later than I'd hoped. I'm sorry. I couldn't stop him. No, we couldn't stop him. Oh, did you see Chixia and Jinzhou? Is she okay? Those wounds she suffered from the tacit... Thank goodness. Next time, don't throw yourself into danger like that. I suppose it's a bad habit I picked up without realizing. After all, a certain role model of mine likes to rove the world and send back stories of her own reckless adventures. Breaking that habit now might be difficult. But you're right. I owe everyone an apology when we get back. And I'm sorry for making you worry. Don't lose it again. Okay? You two... Liang Yu, you're here too. I've been standing here for a while. Are you okay, Yang Yang? I'm all right. Liang Yu, the civilians, did everyone make it back to the... They did, thanks to you. I didn't see Yanwan and Mingyu. I fear they have... I'm sorry, Liang Yu. Couldn't... Say no more, Yang Yang. Apologize to anyone you wish, but not to me. This burden is mine. This failure is mine. Let me bear it alone. The architect of the rebellion has fled. Now we must decide what comes next. Rover, the bird that delivered the token just now, my sister. I see. It seems your other companion has made some progress elsewhere as well.
Then that is where we go first. I need to report the situation at the... I agree. We should pool what we have learned. За бараад дуусгаж байгаа илүү дээ. Энэ залуу тэгтээ унгаасангүй шүү дээ. Шүү цаашаа байгаа юм шүү дээ. Зарсан моцигтой хамт явах байх. Actually, Rover, weren't you in Lahai Roy? What brought you back so suddenly? I got your letter. Figured it was time to come back. I just didn't expect all of this to happen the moment I returned to Jinzhou. So, I have dragged you into trouble again. Nothing I'm not used to. Besides, seeing you safe is the most important thing. Looks like we're almost at Shuanfeng Hold. You're right. I wonder what the situation is like in there. Rover. It's nothing. Just there was something I wanted to say back there. But the moment passed and then it felt a little too late. It's fine. Go ahead. Long time no see, Rover. Long time no see, Yang Yang. Switch Yang-Yang-ийн их чинь юм биш үү ер нь. Миний их чаана ингээл хоёулаа би бинийг яадсан. Yang, Rover. I need to report to the commander. Why don't you two find your companion first? All right. We'll meet you later. My sister. I wonder if she made it here safely. Actually, Rover, when she gets here, there is something I need to discuss with her in private. Would you mind? Yang! Sister? Oh, my poor Yang Yang. You've gotten so thin. Is no one in Jinzhou looking after you? Do you not eat properly? This will not do at all. You need to eat more, darling. How else am I supposed to enjoy hugging you? Sister, please. I'm not a child anymore. And I've been eating perfectly fine. Oh? Since when has my little Yang Yang been so shy? Seriously. All these years and you don't hang on to me anymore. I find that rather crushing. That's not how it was. You're the one who dragged me everywhere. I missed so many of my vocal lessons. Oh, really? Well, it all gets quite blurry, doesn't it? But I seem to recall a certain summer. That was... But you were always sneaking out at night to watch the opera. Excuse me? I recall a certain little critter who stole my box of osmanthus cakes. Hint. Somehow, it feels like you're a completely different person.
Well, things were urgent back then. Now that though the little sister I went through so much to see seems to have forgotten how to be nice to her older sister. Thank you for taking the time to come to see me. But let's focus on the issues at hand first. This thing you sent. What exactly is it? Just as I thought. You are qualified to wield it. My efforts to persuade that stubborn fox weren't in vain after all. Fox? Soy Soy? You don't mean... My apologies, Rover, Yang Yang. There is something I've been keeping from you. Well, let me start from the moment Rover and I got separated. I had no idea. You and the Sentinel of Mojo shared such a complicated I'm sorry, Rover, for keeping this from... Thank you for... Don't say that, Soy Soy. In any case, I can feel it, though. Before that, we have to stop the Auto Puppet За Rebellion. хэвийн сэкс гэлчээ та. By the way, earlier, I asked Abby to analyze the abnormal auto puppet's kernel. Нөгөө It чи was ядч юм packed шүү. with negative emotions. If those were somehow implanted from the outside, За яг надтай хамт How байна. he was controlling them. But the source of those emotions... Could it be... Check the Ministry of War, the Ministry of Development, and WUWA Academy. When the last civilian is inside the hole, recall them. Understood. I will send someone at once. Oh, you're here. You three must be the ones Liang Yu spoke of. Commander Cho. I have just... Auto puppets. These auto puppets. You mean someone saved you from a rogue auto? So, this Mu Yu spent years disguised as a ministry artisan. And since George Yun Atelier never discloses its members' identity. However, if one digs deeper, yet What do you mean? I discovered a connection in a dossier collected. But she did not build it alone. No, back then, George Yun Atelier had already stood in Mengzhou for generations. Yet, for some unknown reason, Who did Sheen choose to assist in the construction instead? I remember Xiangli Yao telling me that a group from the court of Savante once came. exactly. Could it be To wait to... No. Manipulating the... given the sheer value? Regardless, Count me in. We stand... our people, I hope that Communication across Xuanfang has been... this will aid our defense. I'll go with you. Энэ юу юм бол? Auto puppets aren't all powerful. On the За энийг battlefield, дараа боллоо the доо. only thing you can count on. I just remembered. I need to return the sword to the villagers. That so? That's a long story. A local I met earlier asked me to keep it for them. It's just... I don't know why.
but I feel a strange familiarity with it. Looking at its edges, I've even started to see things. Flashes of the past. Like the visions I had? There. The 2 nodes we were assigned are in place. I still have a... If it isn't Yang Yang, you returned unharmed. Yes, I'm fine. Thank you for your concern. Your safe return. Your safe return is all that matters. I brought back the blade you entrusted to Liang Yu. There was some trouble along the way, but I managed to keep it safe. This is... Oh, thank you. No thanks are needed, Chief. As I said, it will bear witness as we weather the storm together. Авсан сигнал буцаа тавьж байна. What was that? Rover? Did you hear it too? Shuangfang Hold. It's like we're in the past again. The song. Let's find out where it's coming from, Rover. Promise me you will eat well. Could these be Xuanling birds? I didn't think I'd ever get to see them. Why, when I see them, do I have this feeling like... I'll be leaving soon, Xuanling. Now, don't be so stubborn. Beyond Xuanfang, Huh? You are Liang Yu? Liang Yu. Liang Yu. A beautiful name, but it's not mine. My name is Lin Feng. Are you new recruits as well?
The Ministry must truly be in dire straits if they cannot even give you proper uniforms. She's the one I saw in those memories. She and Liang Yu. Could it be? If I remember correctly, you were once a musician. Oh. I did not expect to be recognized so far from Mengzhou. A shame I cannot play for you now. The only thing I kept was this Xiao. My husband made it for me. Never made a single note, but I never told him. Why did you join the army? No grand reason. Tacit discords killed my beloved. My father served in Mengzhou's Ministry of War. He taught me how to fight when I was young, but I grew bored after a few years and ran away to study music. Others might have seen only an ordinary painter, but I saw the colors within him. He loved painting the Shanling birds. But it's all gone now. The thought of those monsters coming here to trample the land he held so dear makes me tremble with rage. So, I took up the sword again, just like my father had always wished. They're the same thing. Whether it's for a person, an ideal, or something more profound that's hard to put in words. We feel for the things we hold dear. Sorrow, joy, fear, shame, anger. That is why we choose to protect. And you're protecting more than the memories you made with him. You're... Protect, you say? We have a baby girl. Don't worry. She will grow up healthy and safe. She will find her own love, career, and family. To the future and to faraway tomorrows we can't yet see. I see. Then I will hold on to that hope. I must go. Though I do not know your name, I have nothing to offer you in return, so I give you my song. Зөстрө тусч юм шистээр. Rover, Yang Yang, can you hear me? Чихэл ангийн юм. Төрөөх баг Last node is in place. Communications around ихрэн дэсэн гэж магадгүй. fully restored. We have mobilized all functional heavy siege weapons from the reserves. Төөрөлцсөн ихэр. However, no time to explain. Meet me at the front gate. Лангиуг асуусан чинь би хоёр нэр байна. Гэхдээ би наа үнийг чи мэдэхгүй гэдгсэн шүү дээ. Тэгэхээр төөрөлцсөн ихэр гэж магадгүй.
Стори ерөнхийдөө хаана явж байна? Энэ хүн ерөөсөө унаагүй л байгаа бах та. Сэрсэн таалрууд байгаа явж лээ. Утгагаа унжуулахгүй шүү дээ. Сэлэх гэхээр Google юм байна. We can't let them reach the hold. There are too many of them. Go reinforce the other units. The front line. Leave it to me. За их дулаан болох нэ. Энэ бараг сүүлийн сцен гэж магадгүй ш. Хамралтай зэвсэг өгшөө. If they break through, the whole falls. Чогом захуудны хэлж байгаа юм да. Энд дээр гараад байна. Heaven sent judgment. Incredible. They held back so many autopilot systems at this point. Hold on. Now it's our time. First to the front. Heaven sent judgment. You're through. Хараараа цогдуулангуудаа Егерээ хүчтэй дивэж.
Tinted in blue. What is time? I don't know. I could use another dancer. Washed in nature's house. I don't know. I could use another dancer. Beyond lush haze, the rainfall marches. Let these be your grace. Shape the shapeless! Celestial might! Dispel all shadows! Rover, are you alright? These things cut down one way, then another rises to take its place. Stay focused! We need to survive this wave! Clouds fade. Clarity remains. Storm, hear my command! Finale, rend this slumber. Shape the shapeless! Damn monsters! Never stop! There is no retreat! We fight until the very end! Last chance. Decisive moment! One with the sound. Follow the stream, fed by water, tinted in blue. I could use another dancer. Let the winds roar. Last The moment has come. Let's bring this experiment to its end. Paragon Qingxiao. Forgive me. I should have come sooner. The sentry core. It's growing. Who knew? He's probably hiding that way.
can find the one pulling the Paragon is right. Yeah, this ground will go wrong. That is a problem. Yang Yang. I know. Let's go. Яасан толомны боссын нь ертөнцийн рүү яваад орчлоо. За бараг дуусгаж байгаа хаа. The strange resonance is getting stronger. What is happening? Votary of the voice. Do you finally understand? Who are you? Even if the choice before you is but a single stone cast into a boundless ocean, the ripples it creates shall touch the fate of the entire world. Turn back here. Leave what follows to and you may remain in ignorant bliss, living only for your soul. Once this wind rises, it will never cease. I'm sorry. I don't understand what you're saying. But no matter what, I won't let her face this alone. Is that so? Forgive us. We never intended for any living soul to hear this voice. For in every ending, not one has ever succeeded in saving anything. Will this time be different? We do not know. If this is your will, your wish, and the path you have chosen, then steel yourself to leave everything behind. What's wrong, Yang Yang? No, it's nothing. Let's go, Rover. Together, we will end it. End it all. Энийг нэг унахчихсан да. Oh. Having chased me here, did you enjoy this little game of... No. There's no question that the autopilot is functioning. Liar. If not for your interview. Is it because we know nothing of the Sentinels? Not their design, not their internal structure, not where they attain knowledge that eclipses is protect humanity written into their core code? No. That idea is rooted only in shallow experience. In the Sentinels, why do they guide us? And to what end? No one knows. You cling to this notion that they protect us because of what? Because they have grown to feel for us?
And what if they have? Every sentinel I've met has sacrificed everything for the people under their watch. You dragging their names in the dirt won't change that. Feeling. If you want to say the world indeed walks on ice, this, and my work here is proof of how easily that feeling Kill all of you. Tacit discords. Rot in hell. Spare no one! Not let any escape! Those voices. It took me 2 centuries to learn how to shape these useless passions into something useful. I have to admit, the process was not without it. I simply altered the perception of the reverberations, redirected their rage, not at the tacit discord, but at humanity itself. And I installed them into the autopods. And just like the Protectors became the Butchers, a single thread of foolish obsession is enough to shatter every line of logic, every feeling is this dangerous. The end. You're wrong. When the ones we love are taken, or of course we grieve, of course we resent, of course we rage. Humans are not puppets. From the moment we're born, we find our own voice. Whether it laughs or weeps, roars or wails, those voices make up the colors of this world. You twist them, mock them, treat them. You are nothing but a coward covering his ears. A madman worshipping his own delusions as truth. You pride yourself on seeing through everything, but you're a greater fool than any you scorn. And before this is over, you will be eaten by the very rage you created. Ягуу их тулаан болох нэ. Perfect guardian becomes a fearsome executioner in an instant. The Sentinels protect humanity only because they feel. In one day, one moment, they feel different. They do the opposite. that's all. So you're desperate to be right and lord it above everyone else. What you have done is not worth the pressure that makes you refuse it. Taste the tasteless. Thunderous aftershock, crushing shock. One with the sound. Gathering. Yang yang. These reverberations have echoed in the abyss for 200 years. Even now, their remnants serve my purpose. Every last one. Storms, hear my command. Pull yourself together. Up, down, come stop it. I can't. I really. Stay alert! Another wave is Isn't it ironic that the very voices you resonate with warn you of your lives?
tacit discords! Must kill them! Stopped already? Feeling pity for these reverberations? So this is what your so-called rage looks like. Don't. Please. Kill me. I have nothing to offer you in return, so I give you my song.
sound. Everyone, entrusted their final voices to me. Let me guide them to the end. Stay focused. Young rhythm channeled as my blade. Blade aggressive. One thing down. Bad timing. Cleansing radiance. Crushing shot. That's it. You two held your own against the 1,000 puppet rebellions for this long. 200 years of Trump until it pleased to last. More powerful than you can imagine. Everyone knows this whole week is better than you ever will. You climbed this high by trampling on those communities. You never reach your destination. Not today. Not ever. Made a gut channeled as my blade. Bad timing. One with the sound. Bolting dust. Celestial light. Dispel all shadows. One more time. Bad timing. Thunder rumble. One with the sound. Beat the sound. Leap and bound. Silence your sound. Hold him up. Fall. Down slow. Channeled as my blade. Let the wind roar.
Заявсан давч шиг боллоо. Тэгтээ story mode болохоор нэг хувийн дээр өгөхгүй ингэ яваад байгаа байхгүй. Rover. In the fortress and gorges war. We lost everything we had built. And yet, in the hearts of the people, it remained home. What is broken, we fix. What is destroyed, we rebuild. Even if the tragedy repeats time and again. Together. We will always make the same choice. Then, from the past, we walk toward tomorrow. Бараг 5 цаг толж чинь модыг дуусчих юм шүү. Дуусна. Тэгтээ яг дахиад цаашаа дахиад алга гараад ч магадгүй л. Толгон бүр айгүй том хэмжээтэй болоод бүр юу яж шүү. Map орж ичээд айгүй удаан болчих. Би юу очив? Steam дээр энэ тоглоом байнуудыг хэр их багтааж дуусна нэг хараад тах юм. 83 гига гэх юм. Гэтэ энэ дараа өөрөө бахаа. Энд бол 130 40 гарсан. 114 гэж. Таалал дуусах байна уу? Тийшээ гинэ. За энэ залгуур маань хэр утгыг GPT-гээс асууж тэгээд түнхээр удна гэвэл юу вэ гэдэг. Маргааш ч юм уу part 2 мөр гэж яваад. Дахиад нэг юу хийч. Эндээс асууч. За төлөвч Finding Signs Storm Create. Нөгөө хорт залуу унахчлаа. Тэгээд шинэ mission гарч байна. Энэ хэр их хугацаа зарцуулах вэ? Хор залуу гэр ойлгохгүй ч магадгүй юу? Дайсны талын залуу гэж. Чи сайхан дайсны талаас гоо дараагийн шинэ Act 3-ын of here sport нэлээд өртөгч. Report from the depths гэнэ. Act 2 chapter 4. Act чин дуртраас гэж хэлээ. Act 2 chapter
дурав гинэ. Report from the depths. Тэнгүүтэй энэ one link science. Сайн онд шилжчихгүй бол наа чинь яг оновчтой хариултахгүй хаа Stormy Creed. За ингэж явуулч. Chapter 4 акт 2 дээр байна гинэ. Тийм бах. Report from the depths on link Stormbeast. Тэгэхээр өмнөх хариулт бичний явж байгаа хэсгийг буруу тавьсан байна тий. Stormbeast одоо шинээр нэгдсэн юм шиг юм бол чи акт 2-ын төсөөл хэсэгт нэлээд орцсон байна. Гэхдээ энэ мөрчлөр хэдэн мэдүүлсэн яддаг батлах мэдээлэл олцсонгүй. Тэр чи mission list-ийн скриншот явуулж байгаа би яг одоогийн mission-с акт 2 тус хүртэл хэдэн кристалл зөв үлдсэн дараалал өгцдөг. Гэхдээ явуулах гэхээр юу очлаа юм. Бараг ойрцсон мэр гэж шүү дээ. Дуусч л та. Эй, тийш очиж шүү. Шууд нисчээ дөө. Чи бас нисдэг болцсон шүү дээ. За чи энэ дэр буугаадах би энэ бүр аймаг нисээд бүр хааны яваа орчныг мартагдуулаад байна. Биш юм. Буцаад ирэх юм байна. Энэ мапи нэг гоё мотоциклтойгоо нисдэг болсон байлээ. You're here. Commander Chohong, how's the situation? Stable, mostly. But the list Liang Yu has the makings of a leader. We are simply too few. Тэрхүү скил кейсэлээд She has холдуурд already явуулаа. departed for the censure court to purge the remaining tacit discords. But even she... Манай Yang аяг гоё хөөрхөн өөр болсон шүү дээ. Скил нь ч гэсэн сайжраад. We should take some comfort in that. It would not have been possible without you. I will see that... Yes, all held that the ministry, the artisans do not know how to repair them. They cannot even shut them down. My new ability only restored the lingering traces of hatred and grief are still jamming their systems. Now that communications with the outside world are restored, our terminal should be back online. Yes. I want to know how Trizia's recovery is going. Then I will leave you to your... Rover, let's find somewhere quiet. My voicemail is... Everyone seems to... Just like I said. Hello? Baija. Baija? Is that Yang Yang? Oh, finally! Oh, Yang Yang! Rover! Can you hear me? Yeah? She's here. No! Are you alright? Miss Baija? She's just fell right out of her bed. You're not fully healed? And you thought jumping out of bed was a good idea? You wanna talk, Baija? Aren't you just... Oh! Ow. Done? Good. Back to bed. Sounds like quite the scene over there. Well, you heard her. No
need to worry about Chisia. Yang Yang, Rover, I don't know what you faced in Shuangfang Hold these past few days. But knowing that you are both safe is more than enough. I'm sorry. I made everyone worry. Don't blame yourself. Consider it a blessing to have so many people holding you in their thoughts. Principal Investigator Shang Li. You're there too. Yes, just happened by. Seems you two managed to find each other, Rover. Mengzhou Sentinel Sheen the Moonfox has gone. Really? I'm sorry that I can't. I should be returning to my lab. Yang Yang, Rover, what are you... Don't let Jinzhou weigh on you. As for that new look of yours, I understand. Thank you, Baizha. За эргээд ингээд жоохон товчхон явуулчих. Хоорондоо яриаг. Chisia seems to be all right. What a relief. You'll give her quite... If I A new look is... Perhaps... Rover, there is a call. Someone we... I want to visit... All right. Looks like Dumpling has taken a liking to you. You seem cheerful. Oh, this is nothing. Although, I do like the feel of this place. It's less flashy, maybe, but the people are kind, genuine. Is Jinzhou like that too? Next time there's a chance, Yang Yang and I will give you a proper tour of Jinzhou. Oh, and when exactly is this next time? I don't have my sister's patience. If you don't set a date, I'll have to assume I'm free to hijack your schedule whenever I please. Relax, I'm joking. Speaking of, why did you convince Sheen to give the token to me? Well, plenty of reasons. But you want to know why I trusted you so suddenly, don't you? Well, it's either terribly complicated or terribly simple. I want to know your real thoughts. How blunt. But you should know a girl's thoughts aren't something you get to hear just by asking. Fine. The real answer is... I don't know. It's either that you have this terribly dependable sort of air about you. Trust can be a connection built over years, or it can be a single note that rings true the moment you hear it. For you, I think it was the latter. In other words, you have a girl's sincere trust. How does that sit with you? If it's too much, I don't mind taking it back, you know. Thank you for trusting me. Oh, no need to thank me.
But that promise you made? Should we drop the contract? It's not a bad idea. As for what that actually gets you, well, you'll simply have to visit me in Mengzhou to find out, darling. За ордын яриаг нь аюу хөөрхөн товчлоод явуулчихлаа шүү. Хоёр үйлбэрийн нэг үйлбэр болгоод. За энэ дуун байхгүй болсон бэкграунд бай. Sorry to keep you waiting, Commander. No rush. I will patch you through now. Rover, Yang Yang, glad to see you both safe. I had a feeling it was you. I had planned to wait until Chun-Li returned from Mingting. I've already spoken with Commander Chohong regarding the current situation in Shuangfang Hold. And you, Yang Yang, what is your plan? Now that the case is closed, but Madam Magistrate, the land of Shuangfang is still in turmoil. I know I'm only an outrider. Please don't sell yourself short, Yang Yang. The bond you have formed with Shuangfang will eventually find its way back to this land in some shape or form. Therefore, I respect your decision. I could ask for nothing more. Yang Yang, would you be willing to serve as a Xuan Watcher during this time? If it means I can help everyone, then yes. Then it is settled. I will speak with General Jian and arrange for your temporary transfer to the Shuangfang Ministry of War. Rover, I trust you to look after Yang Yang on behalf of us here in Jinzhou. Yes. And when that time comes... A wonderful idea. Ah, it's you. This little thing was a great help along the way. This Raftakite. I have... Raftakites were first crafted by local artisans to honor the Xuanling birds. But this one, by my estimate, the artisan who made this must have seen a true Xuanling soaring through the skies. I could feel it. A deep, lingering longing. Or maybe it's more than just a simple rafter kite. Either way, thank you. Your wishes are safe in my heart now. Fly, little one. Fly to wherever your heart desires. I have burdened you, old friend. Is that so? It has been an age since we last witnessed a will and spirit as radiant as theirs. If you find them worthy of your trust,
then let this spark continue to burn just a while longer. The Ship of юу 2 өдрийн дараа 2 өдөр үтэй гэж энэ chapter 4 chant unseen ties. За энийг одоо асууж байна. Тавш. The chant of unseen ties. Тэр үнэн 9 зүйлд гэх юм уу та хаашийн. Тэрний учрыг л олох юм шиг байна да. Okay. See. Нэгэн speaking historic за өнгө шиг юмхтэй те за зүгээр ингээл явуулч одоо хэр утгыг асуучдаг болохгүй Сэви одоо нэсэн байна актер энэ юм биш үү Сэви гэсэн Chant of Unseen Ties өөрөө ойлцоо авд контор ч мөрөлжилдэг хэмжээ. Ер нь бол дуусах юм биш үү? Дараагийн том стори. Энд ирэх юм биш үү? Хамгийн сүүлийнх нь The Nethermancer гэх би одоо энд явж байгаа юм. Энэ 15 минут. Тэгээ энэ болохоор нэгэн том стори гэж энэ. Яарс энийг дуусгах гэдэг. Сазуул дуусах. Энэ удахгүй юм байна. 2 өдөр үлээ гэж юм. Тэр 2 өдрийн цагийн юу ач. Өдөр болсон те. Today, tomorrow, 2 days later. 10 цаг болгоч. Энэ цагийг нэг чулж тахгүй бол болохгүй байна. 11 тийм үү. За 2 days later-ийн 12 цаг болгоч. За мессеж шалгах гэнэ. Энэ бүх мессежүүдийг оолно. За нэг завандаа л үзье та дараа. Даалгаварт холбоотой мессежэл үзчихээч. Rocking гэнэ. За синтез лог. Зэвсэ. Шууд энэ цаас шууд энэ за энэ бас нэг 5 минут авнаа л чамтай дараа чамаг би дараа л очих юм лээ. Яаж явах вэ? Нэг л явах та. Ишээ порталчдаг юм. Тэгэхээр Мэп оржилчид аягүй удаан уншдаг болсон. Энэ тоглоомны багтаамж нэгсээд. Ийм үрд ирчихв.
Yang Yang, Washu Institute is asking for you. Yes, I know. I received their message as well. Rover, I should go. How have you been feeling? Well, I can undo. Should I? No. Well then, Fast. Skip lettering skip. Stay close to me. The test is finished. It'll take some time before the results come out. Please, wait here for a moment. Sister? I ran into Rover back in the city. She told me I could find you here, so here I am. I see. I'm waiting for my spectrum test results. You know, when you came back with Rover, you looked so different, it actually gave me a bit of a fright. I'm not quite sure how it happened either. By the time I came to, the change had already happened. But I'm still me. You don't need to worry. Well, you're certainly going to give Mother and Father a shock at the New Year's gathering. It really has been a long time since I've been home. How are they doing? I wonder what Mingting is like now. I visited them recently. They're in wonderful form, as spry as ever. I heard they're even planning a... That's right. This is for... Sorry, skip. Don't you remember our family tradition, darling? Ours chose. Father picked mine. Congratulate. It doesn't quite... How much have I... Enough that I don't think... But in all that ever since my little sister... Soy. No matter what? Really? Say those... All right, just remember to write home. That sister of mine. Mother. They say a conch carries the sound of the sea within it. Votary of the Voice. So, you have finally made your choice. You were in the censure court. Come with me. I will take you to where it all began. Ээж нь юм шүү. Дуу хоолой тэгээд тэр юу лимп шиг пясал дотор нүг оршсон. Өөрөө энэ ертөнцид байхгүй. Тийм л ч таарлаа. Slow down, Shizia. We're here to survey the terrain, not go sightseeing. But Yin Yang's stream said a tacit field was forming.
Forges of spirits? She was the first variable. A chaos system that broke this world from a determined chain of cause and effect. You could say your encounter with WUWA was inevitable. Or you could say it was a miracle unlikely to repeat in a billion iterations. The fixed ending may have already collapsed. From here on, even I cannot see where the raindrops may fall. But one wish I still hold, that when this world welcomes its next dawn, hope will be born from that same light. Who are you? The echo of a passing breeze. Though you have heard this voice countless times before, I am sorry. I cannot tell you more. Not yet. Votary of the voice. No. Yang Yang. Your journey will start soon. From this day forward, I ask only one thing of you. Listen to the songs of the wind. Journey? Raoul яаж чад Look! Somebody's over there! тэнд Her vitals are нөхөрчөө. stable. She should be fine. This is no place to linger. I'll go to the survey point to gather the data. Yang Yang, Chisia, you two stay here and keep an eye on her. Once she wakes up, meet me at... Understood. Leave the rest to us. Are you awake? What was that? Strange. I only have a vague recollection of what I saw. Rover. Oh, it's nothing. I just spaced out for a moment. Do you still remember the first time we met? You know, before you woke up. Yang Yang, your examination reports are finally ready. Do you want to go over them now? How do they look? Normal, but very strange. Compared to previous reports, my spectrum pattern looks nearly the same. So does my rebel's curve. Does that mean nothing has actually changed? But Yang Yang awakened a new forte. Technically, the results should show... That I don't know. But I do know the reports can't be wrong. Shuangling birds are remnant creatures that went extinct long ago. So... Perhaps the changes in your body are simply beyond what Huashu's current testing methods can identify. If even Huashi Academy can't make sense of it. Our tech is standard across the world. Even if you went to Mingting, the results would still be the same. From what I've heard,
Only the new Federation has deeper research into resonators than Huanglong. But for now, all your indicators are within normal range. Take these reports. You may report to the Ministry of War. I suppose we'll have to leave this matter for another day. Are you really okay with that? Yes. After all, we have more urgent problems to solve in Shuangfang Hold first. Besides, you have your own fair share of mysteries too, don't you, Rover? This power... Though I still don't fully understand what it is, now that I have it, I feel like I can protect more people than I ever could before. Perhaps one day, I'll be able to. I don't want this to be a one-day wish, so I'll say it now. Rover, I want to stand beside you. Sorrow or smile, stillness or storm. Whatever, if you're the wind that wanders, then let me be the bird that sails upon it. За дуусчлаа да. Wuthering Waves Part 24. Ерөнхийдөө ингэ дуусч байгаа юм байна. Ой, дуусаагүй юм шүү. Тэгтээ яг хуу main quest бол дууссан. Миний стрим зорилго ерөнхийдөө main quest л үзүүлэх шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө дууслаа. Хэдэн тэр удаа хийчихвэ. Song of the Heart гэдэг нь дараа гарч ирэх юм шүү. Song of the Heart гэдэг даалгавар нь ирээдүйд гарч ирэх юм биш шүү. Тиймээ чи зүү орж би үнэхээр цаг централд бөгөөсөн байна. Chapter 4-ийг 8 сарын 20-нд гарсан үед 3 жаа.
Ер нь бол гараад ирсэн юм байна. Тэгтээ Steam дээр хизээ гарах вэ? Ясаж. Хитэн гарсан гэж 8 сарын 20-нд. Chapter 4 дууссан. Өөр мэн квест алга Steam update өнөөдөр хийгээд дууссан. Гэрвчүүлчээ. This is a testament to my connection with the world around me. It's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Хоцорч байгаа биш. 3-6 Steam дээр мөн 8 сарын 20-нд гарсан бөгөөд Steam-ийн Song of the Hearts Sword тойл багтсан гэж байна. Акт 3 харагдахгүй бол дараа цэсүү шалга. Нүү шалгасан. Steam-с гараад дахиад verify хийж аваар гэж юм. Тэгвэл яг уу энд даалгавар дээр юу дээр гардаг сториг товчхон спойлер дооч ингэж болчихно. Айгуул бүгдээр анзаарлгүй төвлөд биелүүлсэн ч магадгүй. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Мууг онгосон штэ гэсэн чинь жинхэнэ муу биш гэж штэ. Илүү том нууцыг ухаж эхэлнэ. Тэгвэл биелүүлэг юм байна. Мууг ялсан энэ аркын жинхэнэ төсөл биш. Шиний өмнөх мишн дээр дайсын залууг унгаачихлаа гэж бодсон гэсэн бол дараагийн том үйл явдлын хэсэг болж байна гэж. It's very much my companion, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Thank you хүн бөгөөд тэхэн тарчсан бол түн чихэн би биш өөр хүн өдөрддөг puppet байсан гэнэ хөлбөр байсан байна. Тиймээс Rover түүний өмнө ялсан үед чихэн юу өгөө гэж харин чихэн мөрийн зөвлөгөө илүү тодорхой болно. Юм байдаг. За энийг яг хамаагүй спойлердод яах юм. Тэгээд Steam дээр бол тэр даалгавар нь гараад ирсэн юм байна. Гол нь энд main quest дээр бол байхгүй байна. Side quest дээр бол байхгүй л үү. Чи бүхлөтөн story mode гэж байгаа чинь. Энд донд оруулахгүй хаа. Quest, main quest байхгүй. Tutorial quest. Энэ уус нойрхон нэг жижигхэн tutorial байна л да. Энийг нэг дарааглалч зүгээр. Тэгтээ очихгүй. Дарааглал өгч. Өнөөхөн 7 юм байна. Нэс чи өдөр шалгач. Тэгээд нэг бол эдрэг шалгахаар бас нэг квест мэт гараад ирээд санагдаад байгаа юм. Тинүчи. Яг өмнөх талуудыг биелүүлснээр нэг бицэн айтем метр хүч ашиг байна.
хэд жижиг даалгавар байна. Орхон байна. Ачаа. Юулч. So, you've come across this land. Find the lost autocast. Hesitate no longer. Help me read. Жишээ ч уул нэг хинтээ даалгуулсан шүү дээ. Ян таамд. Жишээ нь хаана юм бэ? Энд дээр ярьж л ах шүү. Энд гэхдээ сторид холбоотой юу гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Өмнөхний хариултаар л явуулчих. Ийшээ хурдхан шиг онгойдох юм. За явчих тоо. Нэг даалгавар байна л да. Энэ гэхдээ story Minecraft юу? Жижиг сайд квест л ах юм. Song of the Heart чинь шүү дээ. Тийм байна. Ингээ Song of the Heart-ыг нээж байгаа юм биш үү? Мессеж чалган одоо. Байгаа юм байна. За бусад мессежүүдийг жоохон юу ч. Нотиад гэвч орч идэр. Congrats on the finish. Huanglong, huh? 1 capital and 6 cities. Sounds like I could burn a lot of time there. A girl can dream, but for real though. Graduation means saying goodbye to who you used to be, doesn't it? Starting fresh. Originally, I thought this place was going to be my fresh start. But nothing lasts forever, right? What kind of person will future Linnae turn out to be? Well, seems like I gotta think on that a little more. Never thought having too many options would actually become a problem for me. But I'm sure I'll... By the way, since you've already been to so many places, that means you'll end up in the new Federation sooner or later, right? Well, if you do, watch your back, alright? I know you can handle yourself. But the new Fed, it isn't a place where slick moves alone are going to solve every problem. If it really... Don't be a stranger, okay? I'll be posting updates on my Waves line all the time. Чихасыг мессежтэй. За. Яасан юу ачлаа? Мессежтэй шалгаад гаргаад ирлээ. Song of the Heart main quest. Гаргаад ирлээ. Өөр main quest гэж байгаа юу гэж асууж эхлээд. Хэрвээ байгаа гэвэл юу аа? Хоёулангийнхын хугацаанд хэр удах уу гэдгийг асууя. Тэгээд нэлээд удахаар бол маргааш тасалчих юм да. Гарсан Nether Messerking гэдэг бас нэг даалгавар байгаа юм байна. Chapter 4 Act 3, тэгээд Chapter 4 CV-ийн 2 даалгавар. Нийт хэр удаан бэ гэдэг 4-5 цаг орчим үргэлжлэнэ ч төө бас утга юм байна. Nether
Эсрэн дангаараа хэр удаан үргэлж дөхвэ сториго бүгдийг нь үзээд ингэж явж байна. Огөрхөө гэж 10-15 минут гэж байна. Ерхий төсгөлийн хэсгэл юм байна л да. Саний нэг миний нэг chant of once-in ties гэдэг даалгав шиг айгүй хурдан төсгөлөх юм байна. Тэгэхээр энэ юу нь болохоор 4-5 цаг гэж юм байна л да. Бас өнөөдөр шиг хэмжээний урт. Тэгтээ яг сторого жоохон товчхон юм бол нэг 3 цаг багтах гэж би бодоод байна. Энэ мессежүүдийг заавал ингээ уншаад ингээд шаардлагатай юм. Яг бүгдийг нээч тэгэхэд дахиад шинэ талаар гарч ирэх юм харъя. Okay. Is there something you wish to speak of privately? Nothing of value. Lucilla made inquiries on my behalf. There have been discoveries of peculiar frequency traces where Ashinahara's center once lay. Investigations are ongoing. It seems my Shira thought now that the situation in Lahairoi has stabilized, the collective has kindly offered to provide me with a suitable identity for a visit. I will be departing in a few days. За ерөөд Song of the Heart гэдэг даалгавар бол байгаа юм байна. Chapter 4-ийн акт 3 дээр. Энэ даалгаврыг юу гэдэг маргааш part 25 гэж нээж яагаад орчлоо. За энийг үзцгээе. Тэгээд маргааш нь үргэлжлэл. Come now, don't give me that face, darling. When I'm gone, get plenty of rest, eat on time, and don't push yourself when things get hard. And there you are at last. Well, What? It's nothing major. Moreover, Muyu. He fled the last battle inside a puppet vessel. We still don't know where his true body is or what he's scheming. For now, I'll join the Ministry of War patrols around Xuanfang. Ярьж бид нар юу устгахад тэр хин роботийнхоо эрг шүргөө яваад барсан. Chaos on such a scale in Xuanfang. So you're going back? I am. She never told me elsewhere. The Sentinel. You obtained her? Yes. You two chased down. Relax. I trust you. I was really trying not to make a fuss. I grew far too fond of the time we all spent together. So, before I leave, one last reminder. Take care of Yang Yang. Sister, I can hear you, you know. Well then, let's say goodbye now. That Qin music. I think I've heard it before. It sounds expectant.
Like the person playing is waiting for something. За шинэ манифест нэгдсэн chapter 4-ийн акт 3. Sheen. Ting Xiao the Perfected? Are you there? Ting Xiao the Transcendent? Little Ting Xiao. I am listening. So, when will you finally consider moving to Xuanfeng Hold? I've even had a quiet room set aside for you in the sanctum. No need to hide away on this cold, lonely mountain. The damp is getting to my tail. This place is quiet, remote, free from worldly disturbance. It suits cultivation. That answer again. Now it feels exactly like the day we first met. Sheen, you did not come only to chat. I did not. I do have something to ask of you this time. Paragon Ting Xiao. Should disaster one day befall Xuanfeng Hold, I hope you will raise your sword for its people. Should the tide become irreversible, then you may exercise my authority in my stead. What has happened? Ting Xiao accepts your charge. With you here, I am at ease. Perhaps soon, you will find the answer to that which you have asked the heavens. Where will you go now? That is still a secret. So the time has come.
ascend the mountain. Up at last. Soy soy's. What? Fogvale Pagoda. We're. За ингээд дуусчих. Ерөөхдөө их сонирхолтой дуусчих. Дахиад Song of the Heart гэдэг даад руу юм байна. Тэрэн дээр тэр өндгөн эмхтэй учраа болдог байх. Бас дээрээс нь тэр унахчлаа гэж бодоодсэн эсрэг тоолын залуу байсан шүү дээ. Тэрний учир нь бас уртах байхаа. За тэгээ өнөөдрийн геймплейг өнөөдрөө дуусгая. Part 25 дээр ирээд уулзцаая. Баяртай.